chose hip-hop and I swore to never leave. At this point, I done left behind all the beef, cause resulting in violence only proves that you weak. What up? And mama told me that, son, you gotta be strong and you don't got to worry. So you can criticize me all you want, but you don't know my story. Tubaki bila kitu kwa pori, maisha ya ghetto waningori. So now I'm praying to God that he gon' come and see me through. A lot of these niggas on my case, they be pulling me back, but I won't let them get to me. Ambition is priceless, so I gotta make this buck, cause this money don't come for free. God is gonna open doors. Oh, God is gonna open doors. God is gonna open doors. God is gonna open. So what's up with all the yapping and the stabbing in the back? I ain't a sin, but that ain't real, man. All that's happening is whack. Where were you when I was snapping on the sack? When I was in the streets, I remember you was laughing on my tracks. You say that my accent was not legit. Bet sure didn't think I'd come and top this list. I thank God for this blessing. This my confession. I worked for this spot. I'm the proof, I'm the lesson. Yani nani ani taki vipoa. Wali dani sipatikani ati alijitoa. Ni imani ni nayo ndani yani najiokoa. Juu ifani ni juu yamani yani raimi ni poa. So niko busy nikitafuta ganji like a robber or probably a basta bandi. I'm always on the grind, need to hustle yani na nawacha legacy kama Mahatma Gandhi. And mama told me that, son, you gotta be strong and you don't got to worry. So you can criticize me all you want, but you don't know my story. Tubaki bila kitu kwa pori, maisha ya ghetto waningori. So now I'm praying to God that he gon' come and see me through. A lot of these niggas on my case, they be pulling me back, but I won't let them get to me. Ambition is priceless, so I gotta make this buck, cause this money don't come for free. God is gonna open doors. Oh, God is gonna open doors. God is gonna open doors. God is gonna open. Yes, sir. God is gonna open them doors. That is my prayer this afternoon, and a good afternoon from wherever you tuned in from. This right here is 254 Radio, the home of Kenyan music, the only radio station that plays you 100% Kenyan music, the only radio station in Akuleteanga, 100% Kenyan content creators, 100% Kenyan trendsetters na Kenyan leaders, watu wenye wana impact the Kenyan community. Now it's another day, the Wednesday, the 13th of September, yani 2023. For yetu hii ni ya Kenya, by the way. Niliona Ethiopia wanafika 2016. So in Kenya, na wala watu wanatumia Gregorian calendar, the year is 2023. Na ni 46 minutes past 1 p.m. na ni East African time, coming live from Nairobi, Kenya. Na sete huku naona temperatures zinachezea 25, 26. Juu na waka unatusikiza from Kenya, unatusikiza from diaspora, unatusikiza from abroad, where are you at? Niambie. Leo ni Wednesday, so you know the magic in the segment is about to go down. Na tutakuwa na full room hapa in the building, so you better tune in from 1, 2, 3, 4 p.m. Leo nayo tunakwanga tukimake wisdom go viral. Leo nayo nimekuja na ma playlist zingine nazo. Hey, hizi nazo. Utaniambia ni gani? Unasikia what's playing kwa background? Some Giuliani with Utawala. That will be our first song of the day right here on the Aplatform show with me, boy, Mr. Sammy Muthondo, the spiritual and street voice. Na ninataka unipate kwenye ile namba yangu, unipate hapo chini kwa comments. Just a request hizo ngoma unataka leo, I'll play kwa ile jukebox hour yetu. Tukipiga break moja na wacheze hizo ngoma mna request. Kenyan music only is what we do here. Mission is simple, mission is clear, mission is direct. It's Kenya to the world. And now, our first song of the day, Giuliani, Utawala. Let's get it. Siezi karanga
Uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Get wadhifa, una deserve bila kasha makashfa. Hii society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama ketol ya shisha, mfuko zinasikia eko. Unajua thamani ya mali na size ya kifuli, eyo ujaibiwa juu hauna kakitu worth, risking jail time, police bullet for. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency. Sababu gani siko affected na turbulence? Nikifly angani, nimezoa the same feeling. Matatu zikipitia pothole mtaani, Juliane, yeah, yeah. Nikontata siezi karaka, uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ndio wa raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast za croissant. Hataki upunguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Wood, mambo si barabara chingu. Naomba Johnny Massive, chakule fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts. Hata siezi karanga, uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Si was a state house, na Latins a ghetto. Ziupatana Nairobi River, no more nita live by hand to mouth. Ushesikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kung'oa reli, definitely kuinua kura si nzito. Ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi wa kweli. Moha, Jona la Namu, jicho pevu, wakianika mkono refu, na big pocket wanyonge. Navaa maska za goalkeeper wa hockey, wezi ni kerubo. Kenya ni kama boxing, hakuna sub, work with what we have. Nikonjata siezi karaka, uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera, undugu
Nikufaana sitasimama, maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala. Good Kenyan music. I'm pretty sure you remember ingoma ikitoka ulikuwa wapi, because ingoma iliguza kila Mkenya that time. Na pia that song is still timely right about now. Leo ninacheza ngoma fulani ziko na agenda fulani. Sijui kama mta get my agenda. If you get it, text me hapo below kwa comments. Hapo below kwa comments ama 0110254254. The official number to get me on. Yeah. The next song is Beautiful People by Ekodida. Hapo tu wanasemanga sisi si wa tribal, sini wa tribe. Yo, ninataka kama uko na ngoma zenye unajua ni somehow ziko na a political message ama a message to unify Kenyans, hizo ndo request na chukua right about now. 6 minutes to 2 p.m. na time ni East African time. Sisi tuna match time pale na watu wa Saudi Arabia. Naona watu wangu wa diaspora wako tuned in. I see you kipleting all the way from Canada. Anasema yo, tunakupata loud and clear. Thank you for joining us live on Radio 254, the home of Kenyan music. Na nitakuwa na wewe until 4 p.m. Niko na a round table ina come through hapa. So many na amazing beautiful minds zinakuja in this room. So you don't touch the dial. Na hata niache kuongea, because you beautiful people mnahitaji kusikia Ekodida akiambia you beautiful people. Sisi wa tribal, sini wa tribe, all tuna breathe fire. Mapua zetu zimekuwa smoking zone. Ukabila kila place, wangapi wako ready stop this job. Ukabila ni tofauti na culture, ni kama turana Mokis job, nafa kumarisi stako. Hata kasi wa kwetu, kani mekukanyaga. Sorry bro, ati haja gani kujimix. Kabila yetu ni tamu, ni kama ujimix. Situpange line tukuwe na subira, tungoje kuona tribe gani superior. Hakuna tribe superior here, kila mtu anapika na sufuria here. Ni lini tutalani lesson, ni vipi tutarani nation. Prayer yangu kwa jana, tutashinda leo kama si jana. Pamoja tutawin tukishikana, na tuone wengine yani si others. Kama beautiful people, for we are beautiful people. Chris Brown, tuseme tunataka peace now, na hivyo ndiyo tutarun this down. Wanduli wataka beautiful people, wakale wahala beautiful people, wasapere Masai beautiful people, Kenyans we are beautiful people. Wanduli wataka beautiful people, wakale wahala beautiful people, wasapere Masai beautiful people, Kenyans we are beautiful people. Onge English, Kiswahili ukitaka sheng. Sisemi hivi juu niko ashamed, niju tunabonga kivanakula. Before tushikanishe wameiva nakula. Tunafaa kuanzisha watoto majina opposite. Mini mkale, bibi ni mkamba, mtoto tunamuita Omondi. Itakuwa generation ya no more jokes. Ukabila tumepiga orthodox. Unanifunza kwambia neighbor just utahama. Hizo ni vitu mzeka Vasco da Gama, aka watu all school wanatufunza vitu hawako supposed to. Nao dicho wanasari wako 1+1, na si nyuma yao tunawasupport tu. Ukitaka kumari tribe ingine, mabaro hutokea na machine guns. Kama komando wameshika mikono juu na mlete vichwa, mtatoa mapenzi penye mmeficha. Manzi akasema don't care, alafu kila mtu akapotea. Boy akauliza who said no, kidogo kila mtu who said boy. For we are beautiful people, for we are beautiful people. Labda tribe yangu wanavanga black and white, wengine uso zao round kama tie and dye.
wengine wanapenda tie and dye, wengine wanapenda kukunywa chai na psych, but we are the same, equal, watu moja, we are the same people. MP akileta dom fanye kazi chafu mshow, hizo ni masilva, na tunataka real change, hatutaki bara. Ka huyo MP hakufanya kazi, he will never ever see ara. Si tuko soft up to riot, tuko soft smooth kama bara. Washed with the blood, niko white and clean, sitaji dollar billion, white cliff chin. You yes ndo the reason why we sing. Red, black and white. Whoa. And white Are the colors of red, black and white. Are the colors of beautiful people. Beautiful people. Tribe all. Nyini watu beautiful, and that is a beautiful song kutoka kwa Eko Dida. What? Hii song ili drop back in 2012. Na mimi nakumbuka nilikuwa najua lyrics zote bana. Ai, nilikuwa nasema aje sasa, mbona tunakuanga tribal? Leo time ilikuwa inaniuma sana juu nilikuwa young, nilikuwa naona mabeshte yangu ni wa other tribes, niko like, watu wanapiganianga nini? Sielewi. Yes, Eko Dida coming through with the beautiful people. Na leo is on a Wednesday, right here on 254 Radio, the Aplatform show with everyone, Mr. Sammy Muthundu. Hapa tunakuanga na an awesome segment inaitangwa Magic in the Mess. And kwa Magic in the Mess here, we share our own stories, our own unique experiences zenye zimeshape who we are, and how hizo unique experiences na challenges zimefanya tukue better people na great people wenye wako able to solve the problem society in a face right about now. So Magic in the Mess segment is that segment where tunakaanga hapa na watu wako na a story to tell. Watu wametembea kidogo, wameona mengi. Yes sir. Nasikia Eric Wainaina anaimba hapa nyuma, lakini sidhani Eric Wainaina ndio my next song. Lakini amefanya hiyo kitu inaitangwa kuruka hapo ndani. So hatuna budi ba kusema daima sisi wa Kenya, mwananchi mzalendo. Haya, skiri. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera
Zalendo. Eric Wainaina come through with the mimi Mkenya. Hiyo mimi just saying. Tunaweza replace national anthem, just saying. That's just me saying. Just saying. Some awesome music. Daima mimi Mkenya. Na hapa sisi tunajaribu kufanya the most patriotic thing we can do in our position, and that is to represent this Kenyan music, this Kenyan culture to the world. This is Radio 254, the home of Kenyan music, 4 minutes past 2 p.m. And uko tuned into the Aplatform show with Mr. Sami Muthundu. Leo niko na playlist ingine ni ya social na political change. If you hear, yani ukisikia tu something that ni political and unataka ku-request, 0110 is the number to call me on. My next song is another political song na mi nasemanga this is my all-time favorite song ya Wakadinali. Kuna siku youths wataungana, leo siku wakiungana, hai kitawaramba. Hawa watu wanakuanga hapo juu wamefunga opportunities madoa, itakuwa ngori. Wakadinali, Subway, playing on Radio 254, the home of Kenyan music. Aina noma na namna, seme boro hai na mana. Achia noma Maulana, live kwenye street kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina noma na namna, Cardinal mtoto wa mama. Aina noma na namna, seme boro hai na mana. Achia noma Maulana, live kwenye street kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina noma na namna, Cardinal mtoto wa mama. Watu mzito naye ni mtiaji utachujwa. Best check eventually chunga. Alitoa accuse cobra, tuna smell kiplani magunga. Tutokesha njege kibroncha lisunda. I'm trying to pass my bands and mejusindia salasa. Tochekeshe kucheki merit na seti kongukia darasa. Kuna watu wocha wezi ngoja dompe wafiange faster. 2020 wataki trouser kwa radukianga rasa. Mtu wa goti bila kushow kayu send macho. Wesi player bali diva umekam kustrike apology. GTA Grand Prix rongrende pia nikikosi Sky and I siwa Hamilton Valentino Rosha ndani ya ploti bila kudozi. Wao wanawasha wakiwa juu kwa that flow na watu temeki kohozi. Window Simba na kovu soko ni swara muja still doing flying toilet kwa hizo jua la mpya. Aina noma na namna, seme boro hai na mana. Achia noma Maulana, live kwenye street kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina noma na namna, Cardinal mtoto wa mama. Aina noma na namna, seme boro hai na mana. Achia noma Maulana, live kwenye street kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina noma na namna, Cardinal wataungana kwenye mambo. Sifa zote kwa Maulana, Raibi kwa msando, nikukazana. West Twislando, wataungana, wataungana kwenye mambo. Wataungana kwenye mambo. Sifa zote kwa Maulana, Raibi kwa msando, nikukazana. West Twislando, wataungana. Nile design meji hambo kwako baba. Kila inaumanga Islando haso nadra. Kinaga ubaga na filisika na utangu nianze kukufata. Hii feeling sitasahau. Sina makaundo maana nimeishi kote. Kasila na Paul milango ziliji open. Casino za town mipango zao ni all same. Nipate nikose ni sote mpaka nikope. Kompe ni shughuli za dunia. Kuwashoa confess ni kupuliza gunia. Kwa wale wote walokula na ska utabaki njaa mpaka siku chura za fla. Jomadawa vijana wetu wamepagawa. Wasichana wetu kazi wameshindwa wanagawa. Mambanga wanachinjwa wanagwaya. Jiji na mabana tukishindwaga na gava. Aina noma na namna, seme boro hai na mana.
Achia noma Maulana, life kwenye street kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Haina noma na namna, Cardinal mtoto wa mama. Hai, kuna siku youth wataungana. Namna, seme boro hai na maana. I swear. Achia noma Maulana, Life kwenye streets. kakiumana. Kuna siku youth wataungana. Kuna hiyo siku. Kuna siku youth wataungana. Na hiyo siku bana itakuwa moto sana. Cardinal mtoto wa mama. I tell you, wao wase wanafosingi vitu zingine. You will never know that is Cardinal featuring Starboy. Kuna siku youths wataungana. Leo ninacheza ngoma fulani ziko na political message ama message ya kuunganisha wa Kenya. Something to do with our governance. Something to do with our political states. And now on my playlist, someone will make it to our playlist. Na anaitwa Small Lethal. Small Lethal. Ai, alikuja na ngoma inaitwa I'm Offended. Ali-address Governor Ongwae. Na MP wa Nyanchwa. Ana mention wa place zote huko za Nyanchwa, Zuneka. Ongwae mimi natumianga, lakini Ongwae pia umetuangushanga. Ongwae ni governor Cho barabara, aibu kubwa kwa watu wetu wa hapa. Shoni ya Bosongo town mpaka Suneka. Wewe. Na hiyo soko mmekula mpaka mikeka. Nakwambia Homse aliandika wimbo, akaandika zile mashida zote watu wanapitia Nyancho na akaput it in a song. So playing right about now is Small Lethal, I'm Offended. 10 minutes past 2 p.m. on the home of Kenyan music. Let's get it. KRK kama kawa. Ongwae mimi natumianga, lakini Ongwae pia umetuangushanga. Tusianzie mbali, cheki Nyanchwa barabara, aibu kubwa kwa watu wetu wa hapa. Connection ya Bosongo town mpaka Suneka, na hiyo soko mmekula mpaka mikeka. Na hiyo hela si ni 56 million, BBI sitting at 18 million. Mketi kwenye uwanja mliopewa 90 million, na kuijenga mkatumia 6 million. Hizi figures zina add up kweli, jua lisemwalo linakuanga na ukweli. Wananchi wakikuona wanakuona tu kwa teli, yani wewe kuwa governor imekuwa ni kejeli. Makeja ndo umejaza tu Nairobi, umeharibu na hizo tenda za marodi. Mimi Mkenya halisi, I'm offended. Na mimi kama msanii, I'm offended. And as a chairman of a club, I'm offended. I'm offended. Mimi Mkenya halisi, I'm offended. Mimi kama msanii, I'm offended. And as a chairman of a club, I'm offended. I'm offended. Mbona wananchi mnaabudu mheshimiwa? Na mheshimiwa hakuna kazi anafanya, anakula tu za county na mabibi mmeibiwa. Mmetini kama ni gani mmeshikiwa. Waziri wa michezo, waziri una mchezo, waziri unatunzaje hizi talanta za kikesho, waziri unasemaje hiyo holi ya wasanii wamepeana makanisa hapo wanakesha na maleso. Mheshimiwa akili yako sio fresh, tumengojea vitu kama tournaments na hauwezi fanya concerts, hauwezi panga, kisha uje kusema eti wasanii wanakutukana. Umeshinda ukituambia tungojee, cheki saa, nipe reason moja mbona nikuite saa. Wahenga walisema tukishikana tunaenda far, lakini unaenda solo, wewe unataka uende fast. Natumia voice yangu to the best way I can, ku represent my youth from my boys to my young. Na sasa ni miaka 3 tumesmile through the pain, we no longer at your service, everything's not the same. Shabana Glamour boys tunakazana kurudi, wewe unachukua Neverton mnaenda kula mbuzi. Tusitumie stadium na hizo reasons za kipuzi, hiyo ni bullshit. Wasanii ulizieni pesa ya Ruto, ama mtabaki mkikula tu majuto. Tunataka kuwa na pesa ama studio, ati minister of the year haufai kuwa na tuzo. Mimi Mkenya halisi, I'm offended. Na mimi kama msanii, I'm offended. And as a chairman of a club, I'm offended. I'm offended. Mimi Mkenya halisi, I'm offended. Mimi kama msanii, I'm offended. And as a chairman of a club, I'm offended. I'm offended. Put your mouth where your truth is. Yo, umesikia huo kijana vile amekasirika bana. Watu wanaenda, governor anachukua na pesa zote anaenda kukula nyama mbuzi na Everton.
Nasema na boys hiyo time hata kiwanja hawana bana. Yeah, small little sakakasirika kaandika huu ujumbe inaitwa I'm offended. Na I think that is a very very powerful message na an awesome way ya use your voice as an artist, yani to speak truth to power, because anaanza akisema put your money where your mouth is. Yani ameamua tu atasema kila kitu, hata ogopa, anawa address na majina zao direct. You are tuned in to Radio 254, the home of Kenyan music, the only radio station in this whole world. Inakuchezeanga Kenyan music exclusively. And now leo we have the magic in the mess segment until 4 p.m. So be with me until that time. They're gonna awesome guests coming through. Yeah, in a little bit, niko karibu ku-invite a ride here. Nataka tusikie wimbo wa historia by Layla, playing on Radio 254. Let's get it. Kwa makini, ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na mabingwa wa huyu. Nchini Kenya watu wote tuliona huzuni mwingi sana. Wakina baba, kina mama na watoto wote walilia machozi wakisema woi, tunataka Kenyatta achiliwe. Baba wa taifa alipotoka gerezani, aliwakuta jumbe wetu wametengana vibaya sana. Aliongoza wajumbe baka Ulaya, kufika huko alipigwa na mayai alioza. Mzee wetu wa kujali alishinda na kurudi na katiba ya nchi yetu hapa Kenya. Mzee wetu alituomba tusahau yaliyopita, badala yake tuitenge nchi yetu. Asante baba wetu, wengi asante baba wetu. Wimbo wa historia, that is cheza ngoma za zenye zinaongea truth to power, zenye ziko na some political message, zenye ziko na some activism to them. Yani my next song is Yani Chinyamio na Femi One. Bendera yetu Kenya juu sana. Si wa Kenya. When Yani is not singing zile wimbo za kuenda kulewa, anakamingi through na wimbo zingine kama hizi tunaweza. Haya, na hii ni nyuma sana. Jua alikuja hapa, I'm link up na two of the baddest rappers in Kenya arguably. Chiumio na Femi One. Na sasa wakakuja na mtu mwenye arguably one of the best people to be on a chorus with, ama kuwekwa chorus na yeye. Yani, and I wanna play this song. Na nikiplay hii song nitaanza sasa kusoma ma comments. Nimeona comments zimeingia kwa wingi, ni furi. Thank you for tuning in to Radio 254. Thank you for choosing the home of Kenyan music. Thank you for believing in your own.
Yani mna believe in your own. Mnajua that tunaanzanga hapa kwetu nyumbani. Tunaanza Jerusalemu. We start home before tuende huko nje. Na mission hapa on Radio 254 ni easy, ni clear, ni direct, is Kenya to the world. Na tunaweza. Let's get it. Ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunaweza. Ipeperushwe juu sana. Ni mkurugenzi mzalendo, black, red and green. Najivunia sna maneno, young, fresh and free. Niko huru, raia bariang ni clean. Patriot before Mariga bebe Champions League. Kaza mlingoti bendera zipepe humwaka. Nasijari puti magari snapita jumbaka. Moja ni nguvu si uishiki Harambee. Lazima magoti mapaja ndo upate mkuu kaka. Kenya halisi, nasijaificha inaonekana kwa rahisi. Mboka inapigwa vile inafando vile naishi. Chutamu kuona vijana wajenga nchi. Juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunaweza. Na tunaweza Kenya utantana. Ile siku tulipata madaraka tulisele proud hata siwezi eleza fili. Na ndo maana tulipiga shangwe na nderemo. Wazalendo tukasare vako za beberu. Juu ya freedom fighter niko free filanga. Cheki around vile wa Kenya tumejipanga. Tunapendana kama ndugu, tunajengana, kushikana ndio mambo tunaduka wangwana. Ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunaweza. Na tunaweza Kenya utantana. Ipeperushwe. Rais Kenyatta alituletea uhuru Kenya. Rais Moi akatuletea maziwa ya Nyayo. Rais Kibaki akatuletea masomo ya bure. Rais Uhuru ametuletea maendeleo Kenya. Rais Uhuru akatuletea ugatuzi Kenya. Daima mimi Mkenya, oh Kenya, naipenda Kenya, oh Kenya. Ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunaweza. Ipeperushwe. Daima mimi Mkenya. Mimi kuno piga shangwe na nderemo. Naipenda Kenya. Na tunaweza Kenya utantana. Juu sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunaweza. Ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya. That is Femi One Inyani na Chiomio coming through with bendera yetu. Na tunataka tusikie tunaweza. Na tunataka tusikie sasa bendera yetu. This is Jovio, Timmy T. Masauti, Nikki OG. Na tunacheza ngoma zenye ziko na some political message, some social activism message. On Radio 254, the home of Kenyan music. Right about now, Jovio, Timmy T. Masauti, Nikki OG with bendera yetu. Let's get it. Hatupendi uchokozi, upenda amani, nchi yenye thamani, upenda biashara, pesa lazima mfukoni, uwenye bidii, wakarimu pia wacheshi. Kenya ni nyumbani, tumekubaliana tuhame, tuimarisha isimame, ili tuzidi kupepea. Kenya ni nyumbani, mimi sihami, tuimarisha
isimame ili izidi kupepea. Utapata hii that we guarantee. Hapa ndio hapa kila kitu fine. Mandhari yetu nice, I promise utalike. Hapa ndio hapa kila kitu fine. Mandhari yetu nice, I promise utalike. Teknolojia dunia nzima si tumebobea. Hapa Kenya sura yetu tumebadilisha. Kwetu Kenya upendo ndio nguzo yetu. Capital city ya kipekee, miundombinu M-Pesa tujivunie. Omanyala na wazito wengine, Lupita Nyong'o wa Kenya forever. Bendera yetu inazidi kutamba dunia nzima. Bendera yetu inatamba. That is Jovio, Timmy T, Dama Sauti na Nikki OG coming through exactly 25 minutes past 2 p.m. You tuned in to the Aplatform show with everyone, Mr. Sammy Muthondo on a Wednesday. And Leo inakuanga the magic in the man segment. We are live now. I guess we're already in the studio. We are ready to start the conversation na kumeki wisdom go viral. But I'm about to play you ngoma zetu mbili za mwisho za kufunga hii playlist. Songs zenye ziko na some political message, some a social message. Nani nataka nicheze ngoma fulani. Cover ilifanywa na Ghetto Classics. Ini orchestra mezima and wako na mahorns. Nadhani ni 84 people walicheza hii wimbo. So you better enjoy. Ukikosa kuenjoy hii, wewe sijui kama unaelewa what real magic is. Because this is some magic. Tushangilie Kenya. Aye, let's get it.
That was Tushangilie Kenya by Ghetto Classic. Na hiyo ndo inafunga our political na social activism playlist. Now I'm about to start the next segment. Na ninataka nicheze a song that is dear to me na dear to by heart. Hii ngoma hey inanifanyanga ni feel like a real African. This is Kumerera by Nyawira Siren. And let's get it. Jambo bwana, habari. Dio ene que robo ya koro yaku. Dio ene que tamaga we wele mo can do. Oh get Jodia, it's because I'm an African woman. If you ask me, I love being a daughter of this land. Ninapenda kuwa mzaliwa wa hapa. Ninapenda njaro za Kiafrika. Kumerera, 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 kumerera. Nemo thenya vage kendo. Kumerera, 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 kumerera. Nemo thenya vage kendo. Asiaria kwa bakeduta odoire vito makejera kumenya arokonde kotida. Only you would know best what happens at home. Mwachamila ni mtumwa, Mswahili alisema. But I love this place I call my home. Oh, ninapenda njaro za Kiafrika. Kumerera, 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 kumerera. Ndemo thenya vage kendo. Kumerera, 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 kumerera. Ndemo thenya vage kendo. You cannot be other. Big skies and big horizons are the trademarks of Africa. Happy people, jolly faces everywhere. We karibu sherekea kumerera with us. Na matwedane maithe maito makenage makenage makenage.
Canada. Oh, Ivodo, de Canada. Muthenya moto we Canada. Now we mother. You cannot be other. Kumera, de Mothenya Wagekena. Kumera, de Mothenya Wagekena. Kendo kumera ne Mothenya wage kendo modo e Canada e kendo vedere dai ove madre e kendo vedere e di ne amore. Yo, ni muthenya wako kena. That is Nyawira Siren with the song Kumerera. Na nimesikia Kendi ameniuliza, sure ni nani? How do you, unasikia hizo vocals? Ziko fiti mbaya. It's another Wednesday. Another Magic in the Mess segment is on. Tuweke mavitu. Yes, sir. My name is even Mr. Sammy Muthondo. I will be hosting this show alongside. I go by the name NJORO Kamakawa. I am back. I am black and I am full of joy. And I am alongside the cool, the calm, the collected. Yeah? Kendi Dumba. Greetings, good people. Welcome to another episode of The Magic in the Mess. This is where we fix things inside out. And I'm your walk host, Kendi Dumba. Walk host. We aliamua kukuja na title. We ako walk very well. Very well. 24/7. Jaribu jaba jusuone walkness ni nini. Yeah, and I'm really happy and I'm really excited. I'm really happy, Mr. Sam Muthondo and Kendi Dumba. Yeah. We have an amazing guest. Yes, sir. And unajua guest kama huyu afai kuintroduce na hizi sauti zetu ngumu. Tafadhali. Unajua kuna venye unaweza introduce mtu mazadi. Listeners wakiuko masikio zao zinaanza kunini. Wanaanza kuhat. This guy mazana need kuintroduce you na sauti nyororo. The cool, the calm, the collected. Yes. Yes. Okay, just before I get into the intro, just a constant reminder, this podcast's mandate is to drive transformative change by amplifying authentic stories. So today we're hosting a member from a big network called NYCK, meaning National Youth Caucus Kenya, Mr. Isaac Chibole. Na akona titles mingi zenye nilihave niandike chini. Lazima ngepigiwa. Nisimfanyie injustice. So Isaac Chibole is the head of Economic and Innovation Department at the National Youth Caucus Kenya. He's an economist by profession. He's a youth empowerment advocate, a researcher, writer, thinker, and mentor. Last but not least, he's a hip-hop enthusiast. Karibu sana. Wow. Tunafaa tumpatie beat. He's a hip-hop enthusiast. Tumesikia. Moja safi, Hip-hop enthusiast. Kutoka East. Awesome. Sana Isaac to the show. This is The Magic in the Mess. We are humbled to be here, man. Yeah, amazing. Asante sana Yeah. And our guy on the lenses. Yes. We appreciate it's a beautiful day.
tukianza siku hatukujua kutakuwa lit hivi. Both literally na figuratively, but it's a beautiful day and we are glad to be here, especially as young people, man. See in your future, so ni important tukiwa kwa present. Big time. So we are living in the present. We're excited to be here na tuko hapa kufanya busy metuleta. Amazing Manzejo. So thank you, man, for having me. Thank you guys. And it's always a pleasure because personally, just looking at your, at your profile on LinkedIn and some of the things that you've personally been able to achieve, like the Yes Summit, that was really big. That was really big. That was really big. Of a lifetime. There was a moment of a lifetime. Ladies and gentlemen, Mr. Isaac, if I may just add, has been given an award by the president himself. Power hands. Nilikuwa nimekama nikasikia kuna ule kijana mrefu ameenda wa kardinali akuje hapa mbele. That was amazing. So probably you can share, how was that moment, man? Like, it was kupatiwa award na president himself. How was it? It was awesome. Yeah. But then it's not an experience yenye unadhania iko vile iko hivi. Like when you are really in the present moment, haiendi vile outside it looks like. Unajua? Unapata like you are in a totally different headspace. Because for one, ilikuwa moment haikuwa personal. Ilikuwa like ya mboge mzima. Like tulikuwa wasee wengi. It was a memory that had a lot of people in it, thousands. I think the minimum amount of people when you attend the Yes Summit, that is Youth Energy Summit, over 1,000. So you can imagine sharing that moment with other young people and our other awardees, leaders were NYCK, National Youth Caucus, Kenya. So we were really lost in the team spirit and team joy, so that hata ukuwa na ile time ya kuprocess, the external factors that kutupea award. But then when, I think for me personally, the moment hit home after tumepewa sasa, like unajua mwenye umetoka kumeet, those photos come through and now it slowly begins to sink in, because NYCK was privileged to be an associate partner, so tulikuwa huko kazi, there was a lot of work going on, so kujibamba haikuwa kwa priority list, but afterwards, man, we really felt that moment, and it's awesome, and I believe every youth in Kenya nafaa ku experience moment ka hiyo. Na sasa hiyo ndio job yetu. It might not be the same exact one, but I believe every youth kwa life yake hii Kenya nafaa kupata opportunity ya kuwin a trophy of some sort. Whether ni a physical one ama tu ni a win in terms of kitu anataka, education, career, ubeshte, wase prioritize love, getting a trophy in all those aspects. Wow, it's beautiful. It's beautiful. I wish that for everyone. Amazing. Personally, I was actually having a conversation with a friend of mine, Jana, and we were basically talking about how there are those defining moments in life. There are those defining moments in life. And then funny thing is, at times there are certain accomplishments that someone usually gets. And then when you're in that moment, you realize it's not actually as big as someone really thinks it is. Until the time, like, I know, like, when you're going to get that award, ilikuwa ni kama like part of the program, so you're just talking up to the president, shaking his hand, and then later on inaanza kusink, especially with how people see it. So I'd like to pose another question to you personally, having achieved all that, like, do you think getting to arrange the Yes Summit, getting to get the accolades or the award from the president, how much does that mean to you? Because so many people always want to be the person who's being mentioned by the president, the person who's organizing an event that has a budget of 1.2 billion. That was really dope. Everyone wants to become that person, but nobody wants to become the person who can plan. Nobody wants to become the person who can communicate, the person who has team playing skills. So for you, how did it come to happen? Like, with that and with this other part, which one is more valuable? Like, which is more valuable, getting the skills and the moment itself?
Okay, so I think I'll answer that in two parts. I remember nikiwa primo, there was this English teacher. Ama tunasema teacher for English, teacher of English. Whichever one. Mwalimu wa English hapa ni wapi? Mwalimu wa English. Hapa lakini muulize hapa ni wapi? Teacher wa English. Lakini nani alakali kwa chopi? Na hizo glasses, I saw. Ini shida macho. Ini shida macho sio. But yeah. So, there was that teacher alikuwa anasema like every stage in life inakuanga the end of something and the beginning of something, right? Like same thing na for the hip hop enthusiasts, that Lilo in line when it was like every finishing line is the beginning of another race. So unapata hizo moments when you are the one actually living it. Haupati time ya kupause. Upati time ya kupause kuona kama is this the end of something ama the beginning of another. You know, uko tu kwa moments, uko like ni kama a character in a video game, you're just being played. Wewe sasa una move tu na the moment. Yeah, una move na the moment na the person, you know, directing the game. So what really happens, this something that I've come to learn. Hizi journey huanza mbali, whether you know it or not. They start from afar, and really what you end up seeing as the end product haikuangi calculated hivyo. Rather otherwise like ni kitu the product of your choices. Like ukipata umechoose njia fulani yenye iko likely lead there, then chances stand that you will end up there. So what happens is, you know, you just have to make that small choice in the morning. Ukiamka uko like, yo, leo ni chill nione movie ama niende nikae na kina Njoro, right? Tunajuana na Njoro in the context of organizational work na pia Kendi. But now these guys, there are other things they do on the side. True. There's a lot to them. They're multidimensional. So unapata the moment una chill now in what you know, like you are likely to discover other aspects of them. And now hiyo sasa ndio inakulead to those parts zenye hujaifikiria hata unaweza go. So haikuangi ati utakaa hivi useme nataka glory ama nataka the hard work. Inakuanga tu one small choice. Umesema mimi I vibe with these guys, I believe in what they are doing, and this is also what I want to do. Let me collaborate with them. Wacha tufanye kazi now. And then from there you start building stuff, and eventually you might attract the right eyes when wataona value ya chem nafanya, and not necessarily to reward you. Like tuna making it sound like kuna mtu atakuja kufanya charity, you know, ama atakuja kupika kuambia ni mama unafanya job poa sana, na kuja ni kwa award, you know. Like inakuanga fairly fantasy hivi. But ni eti you are likely to be discovered by people who know the value of what you are doing, and they have something to gain from it. Yes. They see the value of what you're doing, and they have something to gain from it. So anakuita kwa like, yo, you're doing a good job. How can we collaborate? Kujikaza, wanakusoma there like, but we have even the conversation utana. I've been seeing you doing good work, Njoro, Kendi, Abona, you know, how is it? We love it. Unampea story yako, then unashtukia conversation metaniko. So we have this thing, and we are trying to do this, and we feel like someone of your skills or someone of your knowledge can be helpful in this specific context, you know. Nice. So that's how it develops. So at the end of the day, like ukuwa busy hadi mwisho, hakuna rewards, hakuna like charity. Niti tu mtaona na watu mnaweza saidiana. And now that's how you connect it. So at the end of the day, between choosing the glory na choosing the work, I don't think mtu anafaa kujipea that heavy burden, especially for young people. Wewe like angalia tu penye ungetaka kuwa in life, and then, you know, just make that small choice. Hang around some guys wenye unaona mko in the same direction. They don't have to be super big, by the way. That's another mistake people make. Unataka kuendea like the biggest dog in the neighborhood. The biggest dog, sorry to say, sitaki come out the show na blows, but the biggest dog unapatanga maybe hana use for you that much. That's so true. That's so true. Let me tell you. I was having a conversation with my sister today, and I was telling her the biggest, let me use the word, nigini kizunga ijenda shule, but the biggest building you'll ever
do is with people whom you are almost on the same level. Exactly. You are Like for me, all the greater achievements zenye nimemake in life, nimezimake na wase wenye tuko close now. Mse mwenye alinigetia my first job, tulikuwa Mamorio tu hivi. Mse alinigetia my first deal when we started Zama Zetu events, walikuwa ni Mamorio wangu. Mse alifanya to meet, ni Morio wangu. Sa uko hapa we ni Morio wangu. You know, it's not like I'll shake hands with Samutondo, man. We're actually in the same school with Samutondo, mazejo. Yeah, in high school. There's a guy from Zama Zetu, he's called Peter. Peter Oroto. Peter Oroto. I posted his video. Yeah. Aki summarize the networking workshop. Then someone texts me my primary desk mate. I call like, yo, I was with this guy in high school. I was like, wow. Peter Oroto is a celebrity. This guy ako back in Kakamega, you know. Ako anani text hivi. Almost every big event I go to, nikienda kupost watu anajuanga mse mmoja hapo amesoma. Awesome. So you come to realize like we are more interconnected than we think. Just not gotten the chance to be introduced to each other. But and most of the truth lies in understanding that most of your treasure, most of your networks, most of your next people will take you to the next level. I just say people are around you. Because so many people make the mistake of thinking probably one day I'll meet Ruto, I'll get to meet Sos Fulani Matani, I'll meet Calligraph Jones, I'll meet some Picasso, I'll trust me ita happen. Nati menye utaget kumit na mget kwa kne haitakuwa big deal. Because utakuwa Mamorio, mtakuwa hiyo level. Nyi wote mtakuwa hiyo level. Yeah, I guess that obsession na kutafuta, you know, the shiniest person or the biggest dog in the place inakuanga born out of a certain arrogance, like tuko more focused na kuflex than kufanya real progress. Like tunataka mimi nataka ikutana kuko association like yo najuana na Kendi iko like yo nimekuwa plus fulani umenicheki mimi biggie siku hizi si ndio, you know? Like we've gotten so obsessed with that na sasa inatuzuia kufanya the real work. Yeah, it's true. So unapata una ignore people who will really change your life, because at the end of the day stai kuwa philosopher, but you know hata ukiangalia Kiberiti like hiyo Kijiti and the, you know, Matchbox, they need each other. True. You know, they need each other. Wow. But then sasa kama hii inaitwa aje, the match stick inataka kuhang na lighter, juu lighter na ka fancy lighter huwa haka peke yake. Lighter huwa haka peke yake, but mwenye anahitaji ni Matchbox, juu Matchbox itakapo kuprovide yourself with a friction motor wake na hii nyingine pia itahitaji, you know. So unapata let's say you have the talent of being an awesome marketer. An awesome marketer. But sasa you don't know how to build product. How will you practice your marketing skills? Unahitaji kumit mse mwingine mwenye anatengeneza product. Na pia at the bottom utapata pia mse anaunda product ajui vile atai market. So you guys need each other. Na without each other you cannot work at all. But sasa weka market unataka ku hang out na market alimake kitambo. So like that's true. Yendi atakumarket as a product ama utamarket, you know, haita make sense. So you end up being in a place where unapata like uko in a circle yenye inafaa kukuwa very, you know, high impact but haikusaidii. And unfortunately so una end up kuwa in a position where unapewa pressure sana society, because sasa juu umechoose a certain crowd and maybe you're not working with them, but now watu unaflexia, watu unaonyesha wako like they're expecting something, wanaanza kukuita marambe zote. Exactly, you know, they're like nisaidie hapa nisaidie, because you when you umeonyesha, you know, umeonyesha, so they're like, you know. So yeah, it helps to understand the value of each other, and at the end of the day collaboration ndio itakufikisha penye unadai kwenda. Ndio hata by the time unaenda kwa that big person you're admiring, aku respect.
You know, Kweli, because kweli, respect is another currency in business. Like True. bako mtu akurespect. Ukienda hapo akiona umeenda ya handout ama hata unaweza kuwa ujaenda ya handout but msana anaona tu huyu ana form. Unaona umekuja kama fan. Anapotreat ka fan. But ukikuja na geri yako hapo hivyo, you know, like me try to build something, you understand what you are doing and you're like, we have this value proposition. Utaweza tusaidia. You know, they respect you. For instance, with the Yes being a classic highlight of 2023. Ukiangalia hata the awardees. National Youth Caucus Kenya ilikuwa mbongi mbigi. So your award hakuna mtu like specifically pata peke yake. Ilikuwa ya team. You know, and the joy was being there with the team, you know, and to leverage each other's input to achieve here. You know, sindio tuli-elevatiana ikafika a point, the people who were supposed to noticed us. But ungepata timi aizo peke yangu, you know, you know, individually we won't amount to much. But the fact that what may stay together, na tumekuwa pamoja na objective, you know, ya kusaidiana as youths, you know, pursue empowerment in the small ways we can. It can make it possible for, you know, external parties to notice that there's this nucleus of people iko pamoja hapa na iko inadu hivi na we think they deserve some recognition. So the biggest victories mse like haita kupata peke yako. Hata angalia all the great men like ukiangalia Jesus alikuwa disciples anyone who met Moses alikuwa Aaron, you know, Aaron hapo hivyo. Aaron ukiangalia for instance just at first glance hutamtii sana vitu alifanya, but it was a must that akue kanda Moses angejulikana peke yake. And you'll notice that across all lives, you know, famous people. Juzi nilikuwa YouTube nikiona certain documentary wakiongelea, you guys know Nancy Pelosi, US speaker wa US, you know, and I learned that she was one of the anchors in Barack Obama's administration, you know. So kuna wale wase, you know, the people who may not be at the top kabisa, but they are very important and you can't work or attain glory without them. So ni important as young people at least to learn you know, the importance of each other, na tuache get obsessed na, you know, the big shiny stuff, na to focus more na kuwork pamoja. Amazing, wow. Okay, so you're not only here as Isaac, you're a representative of the National Youth Caucus Kenya. Speaking of the team, kindly explain to our listeners, what is National Youth Caucus Kenya and why did you choose to be in that particular network and not any other network? Okay, nice. Hapa ndio penye guess to sema that's a good question. But like nice. Nimetry to avoid but really have to say that's a good question. Paper 2. You did history. I did. From 14 reasons why the community failed. No kona sasa unaweza kupunguza hivi ka papers. Sasa niko about kwa show. Ndio hiyo sasa. Wacha demonstrate intelligence. Hizo ni naenda kana set kwa nini exam ya history. Na compass. Tunachora mpaka globe ikikuja. Okay. Thank you, Kendi, for that question. Okay, we said NYCK ni National Youth Caucus Kenya. And sijajifunza Swahili sanifu enough ya kusema hiyo ni Kiswahili kabisa, but it's a youth-led organization. And its key objective ni promoting youth economic empowerment through practical, sustainable interventions. So tukisema like practical, we are trying to say the type of interventions that not only make sense for the youth we are targeting, but also make sense in terms of our capacity. Because you notice that, you know, sahi as Kendi or as Njoro, you are individuals. But the moment you mention an organization, you people transform, you know. Even the seriousness with which you are taken in a change. True. Yeah, and that's because like people assume like, you know, an organization is sort of a superior entity, like too big and iko na superhuman capability. But we forget that, you know, it's made up of humans, people. You know. So most of the time kiongelea organizations unapata a lot of us, you know, tunachukua
very big goals, which are okay, but sasa, can you actually achieve them in your capacity? You know, that's the big question. Like, you know, we find there are challenges in our communities, in our cities, in, you know, our rural areas. Zenye hadi gava yenye iko na pesa haijaweza solve, you know. So when you are a group or an organization, do you have that respect for reality kujua, you know, there are some things you'll be able to do and others you'll not. So that's what we mean tukisema practical. We are saying things that we can actually do ourselves, you know, build capacity to do with partners and whatnot, so that at least the youth who work with us can, you know, at least move from point A to point B. Neza kuwa like you are okay to empower yourself from point C, but huwezi fika hapo bila mtu akufikisha point B. So yeah, in certain cases our role sasa as NYCK is to get the youth to point B, because we know kila mtu ako capable, you know, like the youth are, you know, are innovative or certain ideas. Contrary to what older generations believe, guys are actually hardworking. Yet tu peleke kwa kitu ina make sense kwake. True. You know, you just need to take them. Yeah, because sometimes also trying to get, I see that mistake a lot, you know. Unapata like you're trying to get someone to be exceptionally hardworking kwa kitu so sometimes you later hiyo misunderstanding, guys are like nakata kuwaka kabisa. So yeah, that's the whole point. Like, we believe the youth have what it takes. So us, we are just to provide that bridge to help you get from point A to point B, where you can now fly on your own. And in cases where we can, bado tuta support pia fly bado, but generally, since, you know, this a dream for many people, we want to impact as many lives as possible. Ours is just to get someone to a point where they can grow themselves now. So yeah, that's the main work of NYCK. Ni interrupt kiasi ndio tena niendelee na the other part, otherwise it will be a very long monologue. Not big speech, crazy. When you're saying, when you're talking about placing people in places where they thrive or where they feel it's kind of important, it reminded me of a certain story, very short story, shortest story you'll ever hear. It's about the story of the kind monkey. Umesikia hiyo? The story of the kind monkey. It's a one sentence story. It's not a joke though. It's a very serious story. But it says that the kind monkey said, "Let me help you or you will drown," said the monkey, placing the fish safely on the tree. Placing the what? The fish on the tree. Awesome. So nice. So that really got me thinking, like, that's deep. That's deep. Mwana dile contact nimekupiga. Kama ile a certain radio station and you kuwa na proverb of the day. Unajua? Yes. Yeah, so yeah. Ilikuwa na manze proverb. You remember talking about proverb of the day. You remember ulikuwa guna wachigi nini mazejo? I know wewe you're not a Gen Z. Tukoligi moja. Radio ilikuwa inaitwa ETV. Ilikuwa iyo ibamba we. Did you know that hippopotamus I think 13 meters wide nose. Did you know? Alafu nakumbuka kulikuwa na segment fulani kwa book ya Ngoso. Ilikuwa inaitwa Believe It or Not. Alafu anaambia kitu fulani wago na hapa. Na hapa sasa uko yangu na shtuka. That's tough. You find that you are willing to help someone, but now you are dictating the means of helping them. You end up killing them. And Jordan Peterson says that you can help 1 million people, but you can never carry 2 on your back. And you get nikifikiria, like, you can never actually get to place someone somewhere. You see, like the older generation when wanakwaga, like our parents did. You go study this. Wewe unafokwa hivi. Kazi mob ziko huku, kazi mob. I felt like that's the monkey placing the fish on the tree, because that's what they thought was good for us, or what they think is good for us. But one thing I usually know is
what's good for me, it's I who only knows, and you don't want to take that responsibility. Yeah. Because if you do Yeah. and I fail, then that's on you. Yeah. So mine is just to ask, how can I help? How can I help? But to never say that I will help you in this way. Basically, and I kind of feel like National Youth Caucus, you guys are doing a really good job with the workshops that you've done. We got to meet Winnie Odinga through you guys. We got to meet Sarah. Waithaka. We got to meet Peter Waithaka. Waithaka. We got to meet so many people. So personally, Sarah Karingi. me and Kendi, we can say we're a true testimony that National Youth Caucus is actually doing a good job. You connecting people, you helping people. So probably I can just pose a question to you. Why do you do that? Why? Okay, the why is important. Very. So, Start with why. okay. Leading up to me answering that question, I just love to share quote fulani nilisoma recently. Okay, I've been seeing it a lot, but it's at the top of my mind juu nimeona juzi. Kwa inasema like a caged man who has lived his whole life being caged doesn't know what freedom is. Yeah. So ukipata hata ufungue the cage, Has really anywhere else. Ni kweli. Hata hajui kuna nje. Exactly. Ama hata notice umefungua. Yeah. And so that brings me to that issue when you umesema like the parents used to love fixing people here and there. Like unaambiwa chenye utasoma, and then ukishasoma, if your family maybe you have certain linkages or connections, unakuwa referred, uncle fulani anaenda na kuplace mahali, or a cousin anakuweka another place. That used to work well time there was very limited opportunities in terms of industries. Like unapata saa hiyo unapata tu the main jobs ni engineer, doctor, which was the other one, teaching, nursing, the other big ones, police, driving. The other big one ilikuwa piloting, being a pilot. So at that time, pilot, utaendesha ndege gani? God, yeah. No, but at that time, I'll give you a story about my dream to be a pilot. Ulikuwa kwa pilot? Yeah, but I'll come to that. Andika chini, make sure sasa. Mambo ni moto hii akili. Yeah, so it brings you to the point where these people here time, that's all they knew, because that's all that was available. Yeah. So they were like people who've been caged their whole life. So hata ukifungwa mlango, they are like, even if someone has a different talent, they don't even have the time to notice that they can practice it. Because all that's surrounding them need those, let's say 5, 6 or 7 popular career paths. Yeah, but sasa utapata there's just too much, bro. Too much. So much you can do. There's so much you can do. And it's impossible sahi kuforce sasa a kid in this day and age. Yes, sasa yuko like the person who has been caged their whole life. Yeah, anajua freedom nini. Kuna choice. So hata akitaka kufollow vile unamwambia haita work too, because anajua there's something else out there. And their heart will keep on craving for it, Sure. Until, so I think the best thing sometimes need to just release them and, to allow people to go do what they want and what they already know is there and something that they believe can work. Yeah, so anyway, that was hiyo ilikuwa tu a pointer now to the main answer nimeuliza. Nimesoma economics, and one thing you learn as an economist is that there's always room for more growth and development. And as an economist, kuna concept inaitwa multiply effect. Multiply effect ni ile like nikiwa hapa na 10k and then Kendi ukwe na biz nikuje nichukue products kwako worth 5k nikuachie 5k, wewe uende uchukue products zingine kwa Njoro worth let's say 3k nini. Pesa yenye imetoka kwangu imekufikia, by the time inafika the end of the chain multiply in value. You get like ni mob. Jutapata sasa mimi nilikupea 5k, wewe ukapea Njoro 3k, hiyo ni 8k. But menunua. Yeah. You get ukitoa hapo uende upeane tenga mbili huko hivi, imeingia 10k hivyo multiply effect. So once you understand that, you get the point that okay, naweza spend 8 hours nikifanya kitu ya kujisaidia, right?
But unaweza pata I don't have to spend another 8 hours. I might just add 2 more hours. Alafu nifanye works yenye itanisaidia mimi mwenyewe na isaidia a lot of other people. It create your multiply effect. And what happens when there's the multiply effect? A lot of people grow. Kama mimi nafanya biz, nitakuwa na more people to sell to because there are more people with opportunities. The more people are empowered in the economy, so wanaweza buy, wanaweza buy vitu worth more money. You get. So that's just a simple example of showing you that potential yako uko achieved when the potential of other people around you iko achieved pia. Yeah, that's so true. That's so true. Yeah. Yeah. So once you discover that wisdom, or once you see that an understanding, light, you can never go back. Can never go back to doing something and itakusaidia peke yake. You'll be like, okay, I've spent 9 hours doing this, nimejisaidia mpaka hapa. What can I do to help someone else? Because I know it will pay dividends in another way. Kila mtu multiplied way. Denzel Washington has a quote that says that if you want to achieve anything, get someone who wants to achieve the same thing, help them, and you'll achieve that same thing way faster. Exactly. Yeah. That's powerful. That's really good. That's the same mentality sa unapata iko among all NYCK leaders. Like it's just a group of people who think the same. Nice. Because mmepata melink up, for instance, shout out to our CEO Lucy Mutuku. We met NGO Council. There's a place called NGO Council, and we are volunteering, right? We're just volunteering, trying to figure our way around Nairobi as young people. And we got to have conversations, from time to time, and just assess each other. By the fact that Niko 254 Radio, Nigeria, all the people in this room are interested in digital, the digital world in some way. Sure. I'm sure they love media in some way. I know they are creatives. I know they are artists, right? Sure. So be in certain environments when you meet someone, mnajua tu like mnafanana. You already have a starting point. Kuna line goal. Exactly. That's the only way they are there, right? So yeah, the same happened. We linked up there, and we shared our stories and noticed that we are after something bigger than ourselves. Like, yes, we can do something for ourselves, but why not do things for other people if we can? Because if you have the power or capability to do so, why not? Right? So yeah, that's just where it stems from. Me personally, I can't speak for anyone else, but personally, niyo economic concept too. And najua, like, if we invest in each other, we're able to bring out the best in each other, everyone will have more to enjoy, Everyone will have more to enjoy. For instance, I'll be happy in case niko a billionaire, right? Na niko na a 5-star hotel. Of course, I would want more people in the country wakuwe na do. Ndio afford in a 5-star hotel. I won't be out there trying to sabotage people because nani atakuwa my diners huko, nani atakuwa lodgers kwa hiyo hotel nini. So if you just really look at it and discover that truth, like our biggest successes lie in each other. Tukisaidiana achieve big successes, we all win big. But sasa unfortunately sometimes unapata we don't have that knowledge. So instead we spend time undermining each other and we lose. But sasa shida ya something that you've lost and you never know you lost it. Because for instance nikuje Njoro hapa hivi crazy that's dope. Njoro hapa hivi like nimse akona certain insights poor son. Let's even say the first time we met kama tungeongea and share our stories and know what we each do, singekuwa hapa leo. Like I wouldn't have known that, singejua. Of course labda ningekama across online to radio to 54 nini. But singejua penyiko, I won't have this privilege and honor. Sure. But now the fact that we broke the ice and we talked and now we chose to know each other. Say I know a lot more. But ile time kani ngekata kuongea naye singeijua ati nime lose opportunity ya kuwa hapa leo. Wow. So unapata tu you are cruising around, you're like okay, mimi niko poa na kula na dishi na maisha ina move, but umemiss vitu mob zenye Mungu tu ndiye anakuangalia anashtuka kwa like umseme atapatianga throughpass anakataa tu na kupea throughpass but huoni. So that's just basically the mindset
behind change making and the concept for the team at National Youth Caucus Kenya. Niyo kusaidiana kuachieve each other's biggest potentials. So, najua kama wengi hapa tunakujua Aizo wa NYCK, an award winning youth. Aizo ametoka wapi? Aizo ni nani? Ametoka mtaa gani? Before afike NYCK, before win hizi award, amemekiwa wapi? Okay, guys, mlinishow. Sita open up. Masaa zimefika. Unajua guys, sikiza. Ngoja sana nilipatiwa award na president alafu useme mtaani kwenyu. Imagine. Wewe mimi kwa nyumba by saa 2. Yeah, but anyway, sijui kama umesoma about hizo attachment styles zimekuwa siku hizi ziko popular. Anxious avoidant. Tuko hapo kwa avoidant. But anyway, aizo okay, nimezunguka Kenya but I think nilizaliwa Eldoret. Nilizaliwa Eldoret. Can't remember the name of the hospital, but you know. Kuna time nilikuwa na hizo details zote hadi nilikuwa najua nurse alinishughulikia. Hata time of birth. Nilikuanga back when we were young, we had that time to go dedicate time unasoma birth certificate. Wala unajua kila kitu. Mse mwingine manzejo alikuwa ganajuaga like nurse. This is the second guy na kumbuka alikuwa nurse. Mlikuwa serious na maisha. Mtobo alikuwa gana shida, kuna venye alikuwa anatembeanga vibaya. Yalikuwa semaga kumbuka nurse cause ule nurse mwenye after alizaliwa unajua lazima amslap, lazima mtaslap hiyo. Maana alimslap hard mazia kama ribu hip joint. For real, it's crazy. So na kwa ganani ule madam fulani. Anani man, it's crazy. So you're the second person you meet. Mwenye ashakuwa anakumbuka. Lakini unaanza kumfanyia poa. Okay. Like we say. Ndio imeweza. Anyway, I think I'll share this ndio hata nikiavoid cooped up sana but nikishare this particular and it will be interesting. I think right now is the former MP for KSS kwa anaitwa Mishra. Huyo ndio doki by the way but sasa I learned juice. Wow. Juice. Having a conversation with moms and I'm like, yo, by the way, huyo ndio alikuwa time unazaliwa like so that it was actually kuzaliwa kwa Hosia Kanjo huyo alizaliwa I think your time alikuwa make sana hapo as big as you know alikuwa ana vision tu kama vile sasa hivi tunajua anaongea na CS wawili hapa hivi mbele yeah so your time ikifika itakuwa like ulikuwa unaongea mababi ni 82 naweza angalia hawa sio wanaenda mbali right but yeah nilizaliwa Eldoret but mimi mwenyewe home ni Busia yeah mimi ni msa Busia kwa border nimeishi a couple of places man hatuwezi malizia but yeah nimeishi hadi West Pokot nice na place inaitwa Kapenguria. Nice. So hizo jokes hizo jokes za gama nyanga pole kwa na nice nazo mbaya wallahi. Is that guy still? Where did he go? Is he still around? Lo Nyangapo. Is he still around? Ali re-electiwa? I don't think so. Sidhani. Alikuwa gana kata line fulani. Okay. Aizuja Groya tao? Kanairo. No. Walai. Ulijipata Kanairo. Not exactly. Like I'm telling you imekuwa several places. So like unapata mimi msawa Busia nimeishi Busia for a while but when I was young nilikuwa naishi Kapenguria and it was a little bit more urbanized cause with towns like Kitale around and Eldoret, you know, taking trips. So najua che ungetaka kuexpect kama ningekuwa nimekaa huko hivyo for long but I can say mini cocktail places mob, you know, experiences mob so awesome. Awesome. Naweza taka kujua the period in your life yenye unaweza sema
Aizo was made, the mindset yenye una walk in, yenye una operate in right about now, unaweza sema Aizo alimekiwa hapa. Okay, hapo sasa tunatoka ile side ya magic tunaingia kwa mess. Tuingie hapo sasa. So yeah, interestingly, like ukiangalianga life path ya wasee wengi, you'll notice that au amua walk the path to greatness after certain catastrophes. Like I don't know why, but yeah, like most of the time, say who get serious na maisha, after discover their true calling after maybe a certain big blow to them. True. Or something of the sort. So myself, I think hizo blows may happen severally in life. So each time zina happen, they change me in a certain way. But I can think mindset niko nayo sahi a lot ilitoka from the high school that I went to. Cause yeah, nilitwanga sijui kanipane background story before. Hapana, acha tu niseme straight. Nilitwanga Mangu High School, right? Niliwaambia I knew it. Index 1. Lazima walikuwa chopi. Room 1. Mimi Chinga Boys let me tell some story. Unajua Chinga Boys time ya admission nilikam kubahatisha. Wala tena joki mazejo ile. Kubahatisha. Nile unambogo ingia wanaingia na ingia. Unajua geti kifungwa utaingia. Mimi wazee niliingiza kwa ile chuo manze. Uliitwa Mangu. Let's go. Leo time ndo Mangu ilikuwa Mangu. Yeah, unajua kuna time Mangu Boys was Mangu Boys. Mangu. Back in the days. Uliitwa bado si ni wabaya. Bado ni. Wow. Wasema boys ujituma huko, but yeah, I can say kuna a lot of growing up, my parents, the people I've interacted with, of course it contributes to who you are, but largely the mentality niko nayo sahi, like ni hiyo ya high school, cause when I went there, you get to interact na people from different backgrounds. Wenye sikuwa, for instance, interact now, you get, yeah, like being someone when you maybe are not exceptionally affluent, si venye meomoka hivyo, si mekatao sana hivyo, there are a lot of things. Yeah, so when I went there ndio nikaget to meet, I can say cream de la cream society. The people coming from the backgrounds zenye tunaonanga kwa TV. Mabombe. Clean. Wasiwakodo. Clean. Yeah, wase wanaona life in a totally different way from you are. Yeah. So that helped a lot, just interacting with them, especially the ones of them. Watu wanaweza toka a certain background, a cool one, but bado pia watafikiria different. Sure. Kuna mse ametoka humble background na anafikiria better than maybe mse ametoka a good stable background. Huyo pia amechoose to kufikiria like a totally different person. Sure. So I learned a lot from those guys, but generally pia the philosophy of the school, cause like philosophy ya school ilikuwa excellence, bro, like kwa everything. Yeah. Ilikuwa tu whether ni academics, whether ni hata character. There was one interesting incident. Wasa alikuanga akienda funky zetu, line ni funky nje. Then you'll find that our guys wamepatikana tu in a very small mess, a very small basic mess, Unashtukia msee like amerudichua amehando, anaambiwa ataenda X ama minimum sas moja ya heshima. But then guys were like, tukiwa huko hivyo like tunacheki chuo zingine wasa wana do vitu crazy. Mbona hawa kasi chwetu lize. Mimi kuna time mazejo ni mwana manzejo like tumefika, we had gone for Nyeri for music festivals. Man, mimi napiga lap hivi, kuna boys tulienda naye alikuwa ndagwa nani Ben Samuel. Si tumeenda tumeperform choral verse yetu, mimi nimeenda vyo katiana kurudi, maana mpatana nini na ile overall ya white man anauza smoky na trolley and everything. Yeah, mazejo nilikuwa like, is this for real? Huyo ako wapi on the entrepreneurs? Alikuwa na trolley ya smoky yake mazejo. Amesukuma mbaya. Mbona monge na dere amefunguliwa nini, amesukuma nini pale chini.
Ni business. Makana uzia walimu. Moda anajiuliza mbona nishaiona msa smoking. Walimjua. Lakini kuna mode moja alisema alikula mode moja alikuwa Ben Samuel, why are you selling sausages here? Wale wakamwambia achana na Ben Samuel, ameshindwa na masomo, acha jaribu biashara. Alikuwa anafanya business sababu. Ben Samuel alishindwa na masomo, that guy. But at least aliona kitu entrepreneur. Sai I hope ako busy. Na hope ako na kampuni mahali and we can get to learn. But that was the thing. Like ulikuwa unapata mko held to a higher standard. Unapata sasa makosa zenye chuo zingine hata ingekuwa regarded as makosa. Kwenye ni Sasa alipatwa medos daro akapewa boss. Hii ni sasa. Hautaangusha shule, So guys walikuwa singekuwa naenda kila wiki. Sasa kila wiki tu. Yeah, it sort of at the moment in a feeling a kind inconvenience, but it actually shapes you in a way that unapata unaangalia life in a certain way. Like sasa unapata naweza consider kitu nyingine yenye haikai as an issue to someone. Mimi naona zizi. Hapana. Hiyo hapana. So inanipea hata hata kama ungekuwa mrui naturally ama nini, inakumitigate kidogo, unatulia alafu unapea certain focus. Cause hiyo ilinishape a lot. Alafu of course the academic excellence and what. But sasa mangu I don't know culture zenu mlikuanga like na this beef mko na a rival school. Naobi walitenda dhambi asiri. Naobi walitenda boys. I'm so used to singing Chinga Boys. Kulikuwa na beef. Unapata kuna tu your nemesis hapo hivyo yenye huwa so of course Lens Boys. Itatoka kwa ndo yangu but so unapata there was this accusation that school unapata maybe iko too regimented, inataka tuwasiwa kuwe deep kwa academics peke yake, but mangu there was this notion that it cultivated you all round. So unapata hata someone who's not performing too well but kuna vile tu akona philosophy ya life ya to reach for something greater. Sasa alikuwa na our principles alikuwa wakikuja parade anaita mangu men. Alikuwa anasema like wallahi Muraga alikuwa Twitter boys you come into this place a boy and you leave a man, so there was that philosophy in ku grow all unapata you guys you are lucky. You guys are lucky. Huyo wanaume uliingia nayo hapo kutoka class 8 utarudi kwa kutoa mtoto. Boys will always be boys. Tutakuweka live. I can actually confidently say Mangu wanted to turn you into a boss. Hata kama uko kulikuwa tunayo mentality wanataka you behave in a certain way and they gave you that super confidence. So hata tuki have conversations na asaliko huko watu classmates wishina akisema wasewa Mangu wakui normal, ni warui but sasa ile warui ya kujidistract ni ile ya kubelieve like in themselves. Hata kila kitu inaweza kila kitu inaweza kuwa destroyed but tu kuna that ile philosophy ya you come into Mangu a boy and you leave out a man, just like you'll figure it out now. So they believe in themselves hata kama academics hujamake but mtu ana believe tu niche yake ata exert. So I can credit Mangu a lot to awesome. Na mlikuwa mnafanya aviation shule, was that true? Ama tulikuwa na hizo room. You guys were doing aviation in school, was that true? You had an aircraft in school, was that true? Ulikuwa na hiyo propaganda. Umekuwa sema blogs gani? Si ulikuwa na hizo. Walikuwa hata sindini. Ulikuwa mnasikia Mangu kuna ndege. Manze Jobana watu natishika tukipatana kwanza music festival bana. Huwezi jaribu hata kuongea Kizungu bana mpaka hadi golfing tulikuwa nasikia you guys, is that true? You guys were doing golfing kwa Kenya watu wana stretch. But there was a school Kenya, is it Kenya High? Kuna chuo ya madem. Kenya High inakoga madem.
Yeah, we had that those walikuwa na nini na aviation na Pioneer ndo iko Pioneer ndo wanafanya I think aviation. Kwa form 2 na unapanda na kandege tu hapo. Unapanda juu na ndege. Si Moragi angetafutia tu nduthi walai. Ningetoka form 4 nikijua kuendesha nduthi, unajua ndo zilikuwa zinatoka hiyo time. Ningekuwa gatai kufly. Nakimbizana tu na KRA huko. They want my money. They want my money. They want my books bana. Ladies and gentlemen, nataka to sip to water. Tumekuwa tukiongea for 1 hour. I want us to listen to Wangine Goosebumps and then we'll be back. Yes, Giri. Kuna kadem kasupa kafine, urembo wake you can never have defined. She has a smile so sweet and divine. Tumaitho twake twawedo tuna shine. Arena goro tega ngozi nyororo, riria ngumwona koro ihuaga coro. She has it all, joria nguhe uhoro from head to toe. Nikio nguga na manjeri ni kweli na manewe, ngoro yakwa irenda na uemba. You in my head, baby, and when you're close, you, only you, give me goosebumps. Ba bam bam bam, ba bam bam bam. Jerry bam, ba bam bam bam, ba bam bam bam. Niene kwenda Jerry umenyage, nigenaga muno niwe. Todo niore to metugo twega, nigo kweda higosyo there. And girl, you can tell everybody that I'm the man who will stand up for you, walk you down the aisle. Togetwana mamina fa nekyo guga na majeri nikwe dina manele. Goro ya kwereda na uemba. You in my head, baby, and when you're close, you, only you, give me goosebumps. Bam 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 bam, bam 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 bam. Jerry bam, bam 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 bam, bam 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 bam. Unanipa kiwewewewe, kiwewewewewe. Yeah, she gives me. Unanipa kiwewewewe, kiwewewewewe. Unanipa kiwewewewe, kiwewewewewe. Unanipa kiwewewewe, kiwewewewewe. Nama njeri ni kweli na manewe, goro ya kwereda na uemba. You in my head, baby, and when you're close, you, only you, give me goosebumps. Bam 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 bam, bam 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 bam. Jerry bam, bam 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 bam, bam 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 bam. Jerry ni kweli na manewe, goro ya kwereda na uemba. You're in my head, baby, and when you're close, you, only you, give me Goosebumps by Wangine. Now Wangine was supposed to be here today, lakini nimemwambia leo tuko full house. You know, acha tufanye this thing on a Friday mahali tutaketi tusikize ngoma zako zote, but today we make wisdom go viral. But I want to play another Wangine song before we get back for the last segment of Magic in the Mess. Let's get it. I'm in love with you, and it's forever, forever.
I'm in love with you, and it's forever, forever. Oh baby, I'm in love. I'm in love with you forever, baby. I'm in love. I'm in love with you forever, forever. Uwe na mwanga au giza, moyoni pangu pawe kwako, miniwe wako. Usiwe mbali nami, ujisikie uko nyumbani. Miniwe wako. Gwenda wone ndirio nginyendete tawe, wenda ukwira ti nowe, ngoro yakwa nguhe woye yothe. Gwenda wone ndirio nginyendete tawe, wenda ukwira ti nowe, ngoro yakwa nguhe woye yothe. I'm in love. That is one Gene and Appreciation fading on Radio 254, the home of Kenyan music. The magic in the mess segment with me, Abu, and Mr. Sammy Muthondu na NJORO, Mr. Njoro, Kamakawa. We are back, we are black, and we are full of joie. And the one and only, your work host, Kendi Dumba. the cool, calm, and collected. Yes. You know, a little balance. Walk. Balance. Very, very important. Manze, amazing story. Aizo. Just as we are on our last 30 minutes on the show, and fortunately or unfortunately, msinipe hizo ma visuals. Wani yako ni gani zo? Tabidi nimewaona mapema. Msiseme sikuwa Weka rada. Yeah. In your journey, when you read the book, it's called The Power of Self-Discipline. We're told that one of the key elements that help you to be disciplined is to have someone you look up to. And I was having a conversation with you, and you told me that you really look up to Barack Obama. I'd like you to just share the journey. Why Barack, and what are some of the things that you look up to him that you've personally been able to allow them to reincarnate in your own personal life right now? Okay, that's good question. That's an amazing question. Yeah. Man, I think you guys are the right crowd, because a lot of what you're saying, is a letter to stories to the fore. And there's a lot to say. Every 5 words unasema, there's something to say about it. For instance, the moment you started with self-discipline, I was about to tell you, I have something to say about that. I think I need to share it with you, like youngins. I've come to realize hakuna kitu ngumu kama kuwa discipline. True, that's. Umeanza kuambiwa juu ya discipline. Umeambiwa kuanzia lini kuwa discipline? Kutoka Raima. Exactly. Na pe umefika bado on a scale of 1 to 10 wapi? Kwa discipline. Naweza sema kuna matters niko poa, niko disciplined, lakini kuna zingine bado sija get a grip of that. Yeah, so 1 to 10. Sema kwanza kwa financials, hapo discipline hiyo nime attain. Ya time yangu mimi nakuanga 10 over 10. Like 1 to 10. 1 to 10. Kwa 10 over 10. Mimi naweza jiambia on scale ya 1 to 10 niko 7 over 10. 7? Mr. Sam, you need to be my mentor. Yeah, he needs to mentor. That's really nice. But Wow, personally, that's nice. my own experience with discipline is that, vile tu tulikuwa tunasema hiyo story ya the kind monkey. Yeah. Like, I came to realize it's easy for me to be disciplined when something means so much to me. I'm super involved in discipline. Wacha kuifanya mapema start doors. It I do in advance. So I came to realize that I think
okay, you must also pursue it like mindfully, but to attain discipline, the best way ni to find something that really represents who you are, that really means a lot to you, and something that you are sure you are willing to give your all. You won't even have to think about kuwa disciplined. Utakuwa like yo njoro nitakucheki matai, kuna kitu naenda kufanya. You need to be so automatic. But ile maybe sometimes unapata, I was having this conversation, najua zile convo za boda. Ila amechoma and then akana kuongelesha na vitu zingine. Kwa like yeah. Unanitusi. So like kuna moja alikuwa anasema tu state ya mambo, you know how tough things are, and I was like but tutaka kuendelea kuamka mapema. Alikuwa like okay, saa zingine unataka kuamka but unaamka kwenda wapi? Unaamka kufanya nini? You know? So yeah, it comes down to that. Like sometimes some of those qualities that tunaambiwa that are necessary for success, sometimes they might be very challenging, but we need to understand that once umepata kitu unapenda, you know, and that really means a lot to you, and itakusaidia kusonga mbele in life, it makes it easier. So for anyone struggling with self-discipline, there's advice to like pata tu kitu, you know, in a mean a lot to you. Nice, that's awesome. It means a lot to you. Now ifuate like alafu pia kitu na believe it achieve success. Ifuate incessantly, you'll get better at it. Just sasa utafika a point where you are performing so well in this one area of your life that you'll be, why can't I do the same in other aspects? Sasa juu pia that motivation and inspiration important. It's so difficult kuamka mapema sana Kenya ujue unaenda kufanya. Yeah, but anyway, now back to Obama. I guess ni similarities. Similarities. Firstly, you'll notice that we are both slim people. I see that. Mkona dema anaitwa Michelle. Yo. Getting personal. The height. Height. Alafu sasa ukiniintroduce umesema jina mbili. Umesema ya tatu. Unajua jina yangu ya tatu? Isaac Chibole. Okay. Yeah, Chibole ni ya tatu. Now my middle name is Obano. So it so happened that when young, you know, tukiwa primo especially, Barack became US president 2008. Your time tulikuwa class 5. Yeah. So what used to happen, he was now famous, like hadi wase wa reggae wametoa songs about him. Barack Obama black. Yeah, exactly. Yeah, so it so happened that name was famous. So anyone mwenye alikuwa anashindwa kusema jina yangu alikuwa anaisema Obama. So it stuck hadi fika mali hadi high school. Like kwanza mwada wangu wa history hata hakuwa anaweka effort kuniita jina yangu, alikuwa anga tu, you know. Obama. Yeah, so that was one thing I believe ili trigger. But now nime notice, that's why we say we are talking with the CEO of Finding Me jana. Kisema importance like ya reading. Finding Me. Okay. Yeah. Tukisema importance ya reading, like it can really inspire you. Me personally, some of my biggest choices nime make in life zilikuwa purely out of reading a book. Nilisoma book alafu nikasema mimi inanibamba. Book gani? I can't remember the name of the publisher, but tukiwa hapo primo, there was a primary, certain publisher. I think it was when you're in primary. Kwani ulikuwa wafanya nini primary? Tunakimbiza madogi, tulikuwa tunataga mpaka ma tadpoles. You know, you never did that bana in Eldoret. Yeah, we did it. But nasema tu time. Mimi na boys wangu walikuwa gana zifugianga kwa nyumba. Tunakula mbaya. Bana jo. Unafaa kuwa KWS. Maze. But anyway, so I think it was Lions Publishers or something. So kulikuwa na this series, I guess they got a very good concept ya biographies. So walikuwa wanafanya biographies za notable people across the African continent. Nelson Mandela, Shaka Zulu, Kibaki, Kimathi, Dada, Obama. Sasa ikafika kwa Obama, you know, and somehow I got that. Nilikuwa napenda hizo ma story books. Kuna penda? Wow. Story books mimi nilikuwa napenda story books mbaya sana, you know. Nilikuwa walikuwa pesetas na goosebumps.
So what happened is I read sasa your book around your time. Of course now he's a global hero for everyone. So I read his book hapo your time, and of course he got redacted for a children audience. Watoto. And you know it was super fun. You may present in a way that inakubamba pia as a young person. And I enjoyed it, you know. And so vile niliendelea kugrow, ndio nikaanza kusoma saa his other bigger books, you know. And I felt like story yake ni cool juu huyu ni mtu mwenye like under no circumstances would you have expected him to be there. Correct. Like haiku make sense, you know. True. A black father ametoka huko ameenda. Kwanza hata his dad kwenda to America kusoma wasn't supposed to happen because I think Andy alikuwa Barack Obama's father ni one of the people alienda na zile scholarships za Tomboy. Zile za alikuwa anapelekwa. You know, so you're something purely by chance. Alafu ameenda huko meet, you know, the mother nini. Wame have the kid but their marriage hasn't lasted long. Amerudi, so this kid ashakuwa automatically single parent family. Waka move around the world. So the fact that this guy was so disadvantaged but somehow you know, things aligned hadi aka end up hapo, you know, na hakuwa ingia hata kwa hiyo life ya ubabi vile unaweza expect ama ni utasema ati sijui connections gani, you know. It was really inspiring and it stuck with me. So yeah, that's why Obama is super inspiring for me. Besides the other small stuff na two similarities. And just fun fact, nikisema hiyo point ya books kuinspire, my decision to be an economist was informed by kusoma hiyo book biography ya Kibaki. There's that biography yake, hata the title was An Economist for Kenya. So nilisoma nikiwa I think class 7. Then just read, I was like, I think he pia nikisoma book yake I realized that he was sort of a quiet guy, msana mambo moja na mimi pia sikuwa mambo moja. No, you're a quiet guy. Wewe you're time nilikuwa introverted. So I felt like nimerelate na I'm like this is cool. And then he also went to Mangu. So it was like like oh maybe anadai. So yeah, fortunately kimungu man both I don't know can you dream some, you know, new wishes. They sort of happened. So yeah, nitaenda nitafute a new goal, nitaenda nitafute a book nyingine nisome inspire something new that I want to be. Nice, so, awesome. That's the background. Amazing. So awesome. Okay. Yes. So nataka the question you ask sasa tutakuwa tunajibu quick fire questions. We have about 15 minutes. What? Imagine time enough live line nataka. Itabidi tumeongeza za mtu next kadhaa lakini tuendelee. So mine is not like, okay, it's not a quick fire. But in the recent completed workshop yenye mlifanya pale Hindu Council of Kenya, your CEO tunamitanga engineer, Miss Lucy Mutuku, Silver engineer. Ali mentioned there was a forum she was in and one young person said young people are no longer in the menu, sasa yeye ndo kuni kwa jiko. Do you support this statement and what are your sentiments about the same? Okay. Normally, of course, you would expect a direct answer from me, but I think it's something if you really sit down, answer iko so straightforward. And this is the reason. You may realize like nature haipendi vacuum, right? Nature haipendi vacuum. So when you don't stand up and take your place, someone hujiingiza kwa hiyo place yako alafu anaanza kutake advantage na kuenjoy the benefits. So what happens is sometimes the youth sometimes hatuna capacity, sometimes hatuna the network, sometimes hatuna the confidence ya kuingia in certain rooms and to stand up for certain values or to make certain contributions. So what happens when that gap opens, wasetari wako na positions zao tena wana expand sasa. Wana expand na wana cover hadi space yetu. You get. And now sasa wana dominate. But because sasa maybe you expect wase wenye, you know, our elders ama nini wa take care of us, tunakuwa disgruntled juu unapata sasa wanaenda na form yote. Wanaenda na meza yote, tunabaki with nothing. So it's a mixture of two things. Kuna ile some people sideline the youth, marginalize them.
you know, they don't give them the opportunities. Na kama kuna kitu moja ni bo, hii kitu ya kuitisha wase, you know, it doesn't make any sense. How will people get that experience, you know? Sure. So employers, kindly, man, you know, you have to stop that, you know. And I think hata legislation inafaa kuwekwa mahali, you know. Legislation inafaa kuwekwa mahali kusupport these people kuanza their careers. Just someone that was telling me, a friend to a young person, alikuwa like, nimekuwa natafuta atacho, but hii Nairobi hata kufanya kazi bure bado hakuna space. Ningori mazi. Kutumiwa. Yani wanataka kutumiwa na hataki watu. Do you know even other places where people pay to get attachments? For real. Imagine. Unalipa kutumiwa. So that's stuff. Bunda. Wewe ndio unalipa boss wako mse. Bunda. So that's stuff. Nianzishe hiyo product za maziwa. Yadi ndio inaweza kwa kazi yetu. So what you have to experience. Even as youth entrepreneurs, youth leaders nini wakicome up, make sure mkiset up entities, don't be lost into that old mindset. Once you lock out other young people from opportunities. Give them the time to grow, because at the end of the day, you can only master what you began learning. Sure. So yeah, that's one thing. So kuna ile people, youth are marginalized, but pia sometimes unapata we don't have the right information na networks na resources za kuingia in spaces. That's why kitu kama that NYCK youth networking workshop ya Saturday was very important. At least the youth tuanze kuelewa, you know, the art of networking and why it's important. Because sometimes tunajua tu tumezoea nani ana connections, wale mababi ndio kwa na connections, sisi kwa tuna connections. We need to demystify that, to show that, you know, just bora umejibrand vizuri and you know what you stand for and you know what you want, you can begin building networks that can help you get there. So yeah, it's a mixture of both. Hiyo kuweko kwa kuni, it's a mixture of two main factors. Yeah, but we can do more as young leaders and organizations to mitigate that. At least we advocate the older generation, wape the youth chances, opportunities. Na pia huku we empower ourselves, our youth community, pia ijue what it needs to enter certain rooms. True. So that usiingie huko msame kupea opportunity alafu tena ujui vile unaichukua. True. Juu sasa atakuwa na excuse ya kutowahi kupea opportunity na kunyima other youths in the future. Atakuwa na excuse juu all along ana ideas nimekuja hata nimemuita hata anasema my names are but so yeah that's the response I can. So to my quick fire, Nice. Other Brooks says happiness is not a destination, happiness is a direction. What is happiness to you? Filosofia. Philosophy 102 hapa kidogo. Happiness kwangu, okay, I don't want to be toxic, but happiness kwangu miona it's so fleeting that I usually don't chase happiness. I don't chase awesome. Just say umebambika, for instance, umepata job leo umebandika kesho wacha hata kuisha, wacha hata kabla anze una realize hauna trans ya kwenda huko. Now you have a job, but now you have something again that has robbed you of the happiness. So for me, happiness inakuanga to a point that something cool has happened, but I don't get too lost in it. Nice. What I get lost in is, you know, satisfaction, fulfillment. So it's not a destination. Nice. Yeah, it's not a destination. Nice. Yeah. My quick fire question is nataka kujua which is the best financial advice ushaipata ama ushai receive ama ushaisoma? Best financial advice, don't be in a rush to elevate your lifestyle. And that hiyo nimepata like I think 4 weeks ago from a certain a mentor of mine had referred me. Hey, yote inahitaji to see. Unakuta mtu ameshika pesa kidogo, amenunua sijui kuka, ameendea fridge. Lexus. Na ameendea zote mara moja. Zero mileage. Unajua ukijana ako serious. Man. Does it make sense? Yeah, kuna kitu inaitwa lifestyle inflation. Like the moment umepata do, alafu umeincrease lifestyle yako. Unabaki hauna do tena, cause sasa that extra money umepata kama ulikuwa sala ya 50 alafu imepelekwa 70, ukiongeza expenses na 70 hauna difference na msawa 50. Nyinyi wote kama mmespend 50 like hamna do, you know, imeisha. So alafu sasa shida tena ya lifestyle
huwa ina run out of hand. For instance, useme hata unataka kwenda 1 bedroom. Kwenda 1 bedroom haita kucost kama unatoka bed sitter. For instance ni 6 extra Gs. Kwenda hiyo 1 bedroom itakucost that 6 extra Gs. But that's not the only money you'll spend as a result of kwenda 1 bedroom. Wezi kana 1 bedroom haina sofa. Utahamisha utaongeza TV, unataka screen hapo mbele itaangalia screen. Yeah, alafu sasa uko na side yenye ni kitchen, unajua bed sitter gang unanga hiyo bado uzuri ya bed sitter. Kila mahali ni kila mahali. Kila mahali ni kila mahali kuna ni bedroom nini. So hauna ile ati kitchen yangu iko empty ati hata niweke fridge nini, but ukienda unaanza ku notice. Yeah, now once you make a fridge unataka kitu ya kustock. So it's something that, you know, especially when you are still young. I mean, usema like siku hizi, before you get 30, hata usiongelee kuwa na do. Hata kama uko na do usiongelee. Because your roots are still very shallow. Hauja sink in deep kwa system. Whatever the system is, uja sink in. So unaweza kuwa uprooted anytime and you lose. Nice. Yeah. So awesome. Game ni kuchill. And that guy who I was referred to, alikuwa ananiambia story. Very simple guy. Alikuwa ananiambia ashaikuwa diplomat in Tunisia. Alikuwa ananiambia when I was a diplomat there. Na pia alikuja kaingia kwa change making space. Alisema anataka ku work for a more meaningful cause. So sasa yako in the sustainability sustainable energy sector. Awesome. Alikuwa anasema salary yake ilikuwa ina pile on each other, like salary ya last month ina iko tu haijatumiwa. So very simple, you know, na jamzuia ku achieve goals. Sasa hata juzi ametoka ku kaibu niongee Kiswahili ngori kuadhimisha. Wala bin wala. Ngeli hapa ku commemorate 10 years ya organization yake, and it's so successful. Na ukiona hata the level of people congratulating me like yo. So kutoflex, it doesn't cost you anything. Yeah. Living a simple life when you even have the money haitakuumiza. Unajua we act sometimes like utaumia or something, but it won't, and it's at the end of the day it's in your best interest. It's in your best interest. Yeah, so ndio usigrabio na hiyo lifestyle animal. Amazing. My last quick fire question, because you only have 5 minutes remaining. Inauma. But anyway, what's Aizo, let me ask, what's the worst advice you've ever received? Soma upate kazi. That's mine. Where was the worst advice you received? Mimi yangu, that's the worst. Soma upate kazi. There are a lot of funny stuff nasema, but personally I don't know can you call that specific worst advice. Yani advice yani hizo yani unakuwa tu yani na mafilosofia kwa console yako. Ni important though, inasaidia. Like mimi kuna advice moja nilipatiagwa, and there's a friend of mine who was in primary, aliniambia nikikitungua hapa kwa armpits mwalimu akinipiga under faint. Nilikuwa rada mbaya the whole day. Alafu nilikuwa nanuka vako fulani ustake jua. Na bado nilinyuka. Tena babati moja hakupata hiyo stuff. Unanyuka mazuri za. But yeah, so a specific like there was advice in a but what I know, the worst advice someone can give someone ni kuanza kumtishia na kutry kulimit dreams za mtu. And you know, people think that ndio limit dreams ya mtu atipako kuna mwambia ati achana na hiyo stuff. Sometimes it comes so unconsciously. Ni mimi kuona unafanya kitu mimi naona it's too risky. Enyi mimi sina confidence ya kufanya. So naona ukifanya niko like yo chill out with that. Ende ufanye kitu nyingine hii sijui ni sure bet or something. But yeah, so that's something yenye mimi naweza encourage you, say like you move away from. Madam msakisha dreams zake na before you comment, make sure una comment juu umefikiria ama tu ni prejudices zako zinaanza kuongea ku rush out. Uko like yo amesema ati anataka entrepreneurship, ataki base. Yani ataki employment. Umesahau employment only fits in the context ya kuna watu wameunda hiyo business yenye wasana kwa employed. True. So ukipinga entrepreneurship like awase basi wako employed now, awase wako huku juu akiacha hii entrepreneurship.
True. Yeah, so that's the worst advice someone can give another. Nice. You know, like you can tell someone to be cautious, unaweza mwambia kuwe careful, afanye risk assessment, akuwe tu rada, but don't rush to limit them, because sometimes it's not you talking, it's not your brains talking, it's your fears. Your fears and insecurities. Nice, awesome. So, we are told that the worst thing you can do is share a big dream to a small mind. Yeah. That's tricky. Yeah, at a panic, you know. Nice. Round 2 of quick fire questions. You ready? Uko ready? Hey. Round ni tatu. Round ni tatu. Round si muzito. Na zinaenda zikiongezeka in kukua uzito. It only gets worse. Kendi will go. Utaanza. Let me start. Where what's popping like in National Youth Caucus? What should we be expecting this year and next year? Nilisikia kuna mnasafiri kidogo, so you can Naweza tuambia tutayarishe nini? Team iko wapi? Team ilikuwa kuja mi leo. Tutayarishe document. So what's popping for National Youth Caucus? How can people get to National Youth Caucus? How can you join? How can we become members? Is the membership open? How can we know about the events that are coming up? How can people get to connect with you guys? Oh, okay, awesome. Thank you for that. NYC Kenya youth community, and being a youth community, it only means that we don't follow maybe certain rules at excluding other people. We are here, actually, our philosophy is join us, there's got to be more of us, you know, like tukuje si wote, tukue hapo si wote. So just getting in, knowing me, knowing Joro, knowing Kendi, knowing it. It's already being part of the National Youth Caucus, you know, just tapping into the mindset and building that network of like-minded youths. When you're like, yo, we have a lot of potential to reach to, you know, we have bigger things to aspire to. Yeah, so what they just got to do ni tap into Radio 254, you know, and just leave a comment. Just leave a comment. We are here for you, you know. We are one, you know. You is us and we are you. Yeah. So Ubuntu inaita Ubuntu. Yeah. So tuko Radio 254 na Radio 254 ita share information. Very simple. You just need to get in touch and we add you to our mailing list, you know, add you to our groups, and we begin the conversations. We are also on LinkedIn and Twitter. It's easy to see each other because this is a community and it's fully for the youth. So tunaonana, hatuna like bigger forces that prevent us from reaching out. And it's GO's 5,000 membership. Yeah, so you just gotta reach out to us. I don't know what. what. So simple to get in touch. Yeah. And as for your question regarding what NYCK has planned, there's a lot coming up, man. There's a lot coming up. But I think such stuff husema management mzima ikikubali. Yeah. So I think we'll just share with time. We'll be in contact. We'll share on our pages. And we'll know, because at the end of the day, the youth ndio tunataka wakue hapo, wako in charge. Wakue the audience and the panelists and the everything in between. So they'll just know, but there's a lot coming up. Amazing. I actually have a program this month, Ikisha 29th. We have an energy workshop. As you guys know, Summit Kama will bring together a lot of the youth in the energy sector. And it's a place where there are a lot of opportunities, by the way. Since the old industries to let down, to adjust, to anze kusaka opportunities in the new areas. Something like sustainability sector, you know, the climate stuff. There's a lot of opportunities that you just need to tap into the right networks. Green jobs, green skills. Yeah. So yeah, we'll be having that. Beshte yangu alikuwa like, so lazima like to be green. One thing I know about you is that you're not in Mangu boys. Ulikuwa extra county. Hapa tu akuze Caucus, you know, and you learn all there is to learn about that and discover the opportunity. So there's a lot coming up. We'll share. You just make sure, you know, ingia po Radio 254, express your interest, you know, and we will get in touch. Amazing. Yes. That's nice. Yeah. So, Isaac, how do you want to be remembered? Wow.
Mnikumbushe miaka yangu. Ati tutaandika nini kwa eulogy? Tutaandika nini? Mnikumbushe miaka yangu, you guys. But anyway, a while back nilikuanga na avoid your topic here, you know, asking yourself how you'll be remembered, because I used to feel like it's egotistic. Like umeka hapo tayari ushaanza kupanga vile utakumbuka. Kwa tu hapo like nasema sasa vile mekana like nikidate watanitia aje, you know, but with time I realized that it's tied to the impact you have on other people. Sure. You know, like that's what we mean when we say remember. Yet utaenda uandike kitu la wase guys ndio nataka nilikuwa mrui ajoka chukue the used mana drillers like me stuff to impact mna have na sengi. Sasa me personally labda nataka wase maybe wanijue, sitaki kufikiria yao kukumbuka. Hiyo ni serious sana, but wasanijue someone who's always willing to help. Nice. And always willing to listen. Ni kuna Bible verse fulani hapo ni bamba Paul, I think it was Paul and Peter walikuwa wanaingia temple. Then kulikuwa that person alikuwa amekaa chini, sijui alikuwa na beg for coins ama alikuwa blind or something. Then akamwambia sijui silver and gold we have not, but we give you what we have. It is the good news. Ama ilikuwa healing. So it's the same thing as young people, we rarely are in a position to con a lot of, you know, power ama resources ya kupeana directly, but the little that we have we can share, you know, knowledge, opportunities, networks, we can share that. So I just want to be remembered as someone always willing to help, to listen, you know, and to be a cool friend to peer friendships. And hiyo ni kitu wasa wanafaa kujua. Ile mama yako kukuambia achana sijui na kina nani. Ilikuwa ina boy hiyo time hiyo. But it's real. You will become your friends. True. You become your friends. Those around. There's a time hata nilikuanga nimekata niko like yo. Unapata uko maybe na some friends you feel ashamed. But bro, you become your friends literally. The people you speak to for no reason. I think alikuwa 50 Cent alisema you'll become the person you speak to. Ule mse unakanga hivi unaboeka alafu una call. Mnaongea. Wewe ni huyo mse. So yeah, I think you know, just being a cool friend, being willing to listen, being willing to help. Yeah. Amazing. Let me just share a quote by Robin Sharma on that. Robin Sharma says that when is you that an author or something? Robin Sharma, M Club. Who sold his Ferrari. So Robin Sharma says that when you were born, you cried as the world rejoiced. So make sure when you die, the world will cry as you rejoice. Food for thought. Acha jo. Sawa. Usitupatie chakula hii. Unafaa mnite hapa kama guest. Unafaa mnite kama guest. Niteni kama guest. Socrates, Plato, Aristotle, Njoro Makut. Njoro Makut bana. But yeah, that's powerful. That's powerful too. Yeah. Nice. Sasa mmeji watu wana go deep. Sitajaribu. Siwezi go your side. Siwezi. Mimi hata niulize maswali za mutaa. Nateshimiani. Hakuna mtoto hapa. Ile mtoto ni sasa. So mimi naweza taka kuuliza. Unatukanga nje, unaangalia usiku, unaangalia the expanse, the universe. What do you make of it? Unafikirianga nini about how big the universe is, how ina operating, how nature inakuanga so bigger than us? Tell us below. Kuna aliens, unaonaje? Sorry to say kwa the haters, kuna kwa na haters huko wamechukia mse fulani, but mimi the moment you start mentioning universe, outer space, I only think of one person, Elon Musk, because I think that's one of the humans who has managed to think way beyond any ground we live on. Damn. That guy, man. So far ahead of his time, bana. That guy is actually an alien. Come not after alien. I usually feel like, and I was happy to learn that kuna mse anaandika biography yake. Sasa amekuwa na share snippets, so at least we know that. You know, we'll get to have a closer look at the life of that man. But yeah, mimi when I look at it, ukweli mi utembea nje, like especially nikifika home late, unatembea ukienda kwa hao.
ukiangalia to the world na like I say sami ufikiria watu kama Elon Musk wenye wamemaliza kuconquer everything there is on earth. Hapa sasa we up there extraterrestrial realms. Mi kwa like, are we really doing everything we should do to exploit our abilities? Like ukisikia kuna times kulikuwa na the arms race ile time, you know, western powers were rushing to make who will have the best technology to win the war. Na scientists wako locked down kwa macomp na wako na innovate na wanaunda vitu, you know, and in the process as you look for a way for your soldiers to communicate, una come up na a telephone and itasaidia even civilians to communicate. As you try to figure out nini, you know, so world ina grow in the process. So mi kwa like aizo kazi yako hii dunia like ni kutafuta do, ubambike, uflex, uvae, ukule, udoze, ama like utafanya kitu wenye itatumia ability zako kueshua maze umemove beyond the obvious. You know, so kwangu that's what comes to my mind. I'm like, yo, we must move beyond the obvious. Taka basi sita invent kitu, but lazima nifanye kitu moja kali. Nakumbuka kuna certain clip niliona juzi kaiba, mnajua Kanye vile huko amefiat. Kanye West. So like aliulizwa aje, there's something, I think he was also asked about his legacy, desired legacy, or how he should be remembered. Unajua alisemaje? Alisema I want to be forgotten. Alisema I want to be forgotten. Something nikakuwa like Kanye ako mauru zake ni mavitu ako things. But then I listened through Jupia, of course the interview alishtuka ako like forgotten. Then this guy akasema like let's say mse alifigure out how kunda hii radio na kumake sure voices zinafikia watu. Sasa alifigure out kunda hii speaker ama bulb ama street lights unaona ama hata the mobile telephone, smartphone. Off the top of your head unamjua? Wacha Graham Bell atujui mwingine, anajua ilikuwa swali ya history. Yeah, like it's not even something you think about. It's not about being but remembered. Yeye ndio ame whole life yako hivi. You know, that's the person who has your life and the lives of billions of other people in his hands. So for instance, mse kama angekuwa live amekana jua tu digital media industry yote iko in my hands. Mimi ndio I laid the foundation. Wow. It's so impactful that mlimsahau. Awesome. Round 3. Tuko sawa. Round ya KO sasa. Round ya KO. It can be an open flow to him probably. Anything you want to share? Round 3 tuko na 1 question 1 tuko na like 5 minutes 6 minutes. Any precept, any quote, any teaching from Barack Obama that you'd like to share? Bana many just a pause now say. But yeah, that's cool. Wow. Itabidi sana nimefungua shelf. Itabidi akaizuku ndani. Yeah, kabisa. But I think the biggest lesson I've gotten from him, nezako it's not a direct quote, but sometimes your disadvantages you bring out the best. Oh wow. Wow. Like vitu on the surface inakaa like the disadvantages bring out the best in you, like the mess ndio lead to the magic, right? Alafu unasikia anaisema tumeangalia kando kwa like hii wapatange tu bila contact. Yeah, cause sasa like for instance there's a time hata Obama alikuwa na stepfather, right? Because the mother remarried to a certain Indonesian guy. Wakaenda wakaishi hadi Indonesia, you know, kaishi huko akaona life za watu in the shags in underdeveloped nations. Hakuna time akakuja Kenya, akaona vile Kenya iko juu ya the roots of the father. Alikuwa huko akiwa States, kuna time Masake hakuwa anaishi naye, so akampeleka kwa grandparents Hawaii, akaenda pia kaelewa that type of so for someone on the outside utakuwa like mtoto anakuwa protected sana, hana stable home, you know, a lot of things seem to be going. But now when you come and really look at Obama to be the first black president, inamaanisha nini?
umebamba everyone in your community to the point that you've appealed to the people outside hadi wakaona they can give you a chance. Wow. And how can you acquire that skill? By the fact that ulizunguka all over these places. So we vile unaona life, you don't think it from your perspective alone. Multicultural. Exactly. Like multi-generational pia juu aliishi na very old grandparents. Ameishi in underdeveloped nations. That's why alikuwa ana push this welfare programs kama Obamacare. Anajua kuna wase fulani wanafaa wasaidiwe. Something that someone who's been born in privileged society but yeah, ameishi in a third world country, ameona nini. So all those things like they go to say that some of your pains na nini, like who they're part of your journey. Yeah, and they actually the props then you could lead to what you become, and it's nakupea strength. Awesome. You know, for instance, like I told you tukianza sesh sijadose like poa nimedose tu saa hii alafu nikamka tena na tukakampo. But siezi hata dose for a minute cause you know najua vitu like nimepitia kwa hii life najua sina yo kulala yote tumelala tangu tuzalie hajatufikisha. You know, you're like njoro hatuwezi fanya business, acha niende ni dose kwanza tuamke. Hajatufikisha so we are willing to make sacrifices. Sure. I don't know, spendi ku open up, but I'll just say this for context. For instance, say someone close to me, let's say a parent, alikuwa na surgery jana, you know, ako hosi nini. But ija to stop, sikuambia Njoro before nikuja hapa ati sijui niko na mse wangu wapi ama nini. And there's a lot of other stuff you're going through, but like hiyo ndio inakupea hata even the passion in your voice. Hata nikikutana na mse hapa mwingine mwana try ku get to something, niko na hiyo energy na experience na understanding ya motivate ama kumsaikisha hapo kumwambia everything else could be crumbling, but you can still do something amazing. Wacha turudie tena. Everything else could be in a mess, but you know, uko busy una create magic. For instance, mtu watch hii show, like, you know, ako so lost in it, ako like, hii show imeslap. Hajui, labda ule manaweza kufanya questions, ako depressed. Mwingine ametoka mashida zake. Kuna watu wanakula kanjo. You know, labda mwingine ako pale anakunywa maji juu maybe ana feel ni mgonjwa kiasi, you know. But you can still create something beautiful like na inspire the world. You know, tusonge mbele pamoja. So yeah, that's what's up. Beautiful, okay, beautiful. So Isaac, tume kwa civil society field tunasikia a lot of unifying youth voices. Yeah. How well do you think we equipped, and how best can we unify youth voices in Kenya and in Africa? Okay. Yeah, so thank you so much. The fact that tunaweza hiyo swali inaonyesha uli attend NYCK Youth Empowerment Afro Summit, International Youth Day on 12th August. Yes. It was a great time, man. The world converged together, mazee, in one place. Had the youth from, of course, NYCK Youth na wametoka kila mahali, you know. Across the country, and then we had people following from outside the country, other African countries, you know. Squeezy tech imetusaidia a lot. There's a lot of movement in Africa. Unaweza pata uko na mabeshte Kenya kwa mabeshte 10 na outside uko na mabeshte 20 because you made somewhere, you made connections. So we had people watching in, tuning in. We even had speakers from the US, you know, Ghana, wapi. You were there, you witnessed, yes. Right? Thanks to technology again. So it was a great time. Now the concept when the team at NYCK ilikuwa ina try to come up na ilikuwa there are certain things like huwezi do peke yako. Because at the end of the day, like tunaishi kwa dunia na dunia ni watu wako ndani, and kuna vitu fulani like ukifanya lazima zini affect. You get, like we are in an ecosystem where our actions interact and affect each other. Unafanya kitu inani affect in some way, maybe stuff line inaku affect in some way. So what that usually means is that problems that will result from si kuwa wengi hapo, you know, haziwezi solviwa na mse moja. Because utapata ukisolve problem
una create nyingine. Unacheki sasa kaa conundrum ya the energy sector. Unadhania kustopisha carbon emissions ni ngumu. Hey. Ni kitu simple like you know what should be done. Wasetu waache emit. Waache kuemit exactly. But then the moment you start that ndio mtu si wa kampuni fulani atakuja akwambie budako anafanya kazi gani. Waseme yeye ana on let's say restaurants ndio. Ana on restaurant. Kwa hiyo restaurant hiyo upika ni wanatumia gas na iliunda kwa factory gani kwambia ashaanza kukata miguu because the solution you are proposing will create another problem because so unapata maybe there are people depending on those industries, right? True. So but that doesn't mean we fail to do anything. What that means is that now we like yo that doesn't work for me. I mean maybe I'm lost in like my way or the highway. Now we pia uko like you propose something and it doesn't work for me and I'm not willing to go for it. But when we come together we're able to have a strong voice. We can create solutions. Alafu the whole thing about innovation is about picking from different pots. People think differently, converging na kuunda kitu pamoja, like kuunda kitu amazing pamoja. So yeah, that's the whole concept behind unification. Like when the marketer meets the product creator meets the industrialist, ama the person in logistics, they're able to work together to create something that didn't exist. That's why at NYCK we are so focused and committed to our partnerships. Because we believe we don't need to go too deep into everything. We just need to have a core objective. And now the other things that need to be combined to work, tunatafuta partners. That's why tuko kina, partnerships na za Mazuri events, Kaizen, Wazo Zuri. Like we are focused on doing that because we know, like those guys, have more expertise in those specific areas. So they bring the best of them and we bring the best of us. And now we work together to create something big, So that, whether it comes to advocacy, kuambia establishment, itusikie, fix certain issues that are important to us, or when it comes to making, building big enterprises. Acha niseme tu story kiasi, imekuwa inanibother. Niko like, I was thinking about the biggest brands in the world. Call like Louis Vuitton, Gucci, nini. All these names, azikuangi mtu amekaa laba akafikiria jina. Zakuwa jina za wase. Alafu niko so cool kuivaa. Na naona yes. But sasa day moja nikafikiria, what if ningeanzisha clothing line? Alafu niweke jina yangu Chibole. Chibole na sound. Serious? No, iko sawa Chibole. I'm wearing Chibole. Imagine I'm wearing a Chibole. Hata marapa anaweza yeka kwa lyrics Chibole. Rocking my Chibole. Imagine somebody I'm wearing Joroge like I'm wearing my Joroge. So now Jordan. It makes sense. It makes sense. Sasa hiyo ndio tuna fight. The fact that tuna feel knew it's awkward. Yeah. I'm wearing my candies. Niko hapo hivi umevaa. It makes sense. So like getting to that point and to transition to a point where we believe in our stuff so much and we are doing big stuff instead of just being fans and respecting other things, respecting other nations. Tunaweza reduce kiasi alafu to build a stronger nation. Si pia tuko like this is a big country. But I'm glad to go Kenya. Kenya is a big country, you guys. Yes. This is the capital. Capital of Africa, man. I think Capital of Africa. Interview with MT, the South African rapper. I was like, alita mtoto wake mmoja Nairobi.
I said, why Nairobi? Alafu sana pronounce in a certain sort Nairobi. 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 Then I got like, why did you do that? I was like, Kenya is a beautiful country and I feel like it's the heart of Africa. Like Yeah, hizi vile man. tumeka hapa tuna blame si hata tunapiga tu Zakayo. So like yeah, you know, sometimes there's a lot of beauty in us and if someone can name their kid Nairobi na in South Africa, mbona wewe usite mtoto East Njoroge Islando. Nice. Karen Muthaiga or whatever it is, you know. Nice. So like just finding that beauty in ourselves. Nice. Again, you know. Nice. Reference to the name of the show, man. It's a good name. Whoever came up with it. Fuck what the lead consultant wa brands in Kenya. Like. Peter Waithaka mahali huko wamesikia. Ni Peter. Awesome. Shout out to you, Peter. Yes. Peter ni msee wetu, man. And he's one of the guys who's so dedicated kujenga wase wengine. Sana. And it was awesome having him in the NYCK workshops. Yes. Amazing. Nice. So for my last quick fire question, ninaweza taka tu tuambie that one character of yours yenye una feelingi ndo inakumakingi Isaac, and then you tell us where we can find you na watu wakitaka ku reach out to you wanaweza kupata wapi. Okay. A character that makes me. That makes you uniquely you. I think it must be quite a creative person. Yeah. Nice. Quite a creative person. Awesome. And here I'm going live on air to apologize to all people when you feel like I don't reply texts. Here's the thing. What is the thing? The thing. We have suffered. Even one-on-one. It's not only live, but one-on-one. What is the thing? Kuna line fulani hapo Anyasha alisema ati niaje unaishi vibesi. Nika tomorrow iko promised. Yeah. Alafu pia kuna future nishaisikia akisema I thank God every day I don't feel basic. So the thing with basic ni ati like it's very elementary, like uko tu pale penyi uko, like you don't try to think outside the box to recreate that space or to make it different. So the thing with a creative person, even the smallest thing anataka itoke in a unique way, right? Anataka itoke in a cool way, anataka itoke in a way that pleases. True. So me, I don't remember the last time nilitumia the word okay in a text, like alafu letter K, ok. I can't, not because I can't type, but because niko like but so many nyingine like ni basic. Ni basic kana. Zingine mingi sana. Yeah, like I can commit myself to give you a more, you know, comprehensive answer and itakumekia sense. Alafu is the other thing pia, information, sometimes the information may change life yako, si yenye umeulizia direct. Ni ile yenye umestumble upon. Msee amekwambia random. And such random nuggets upatikana msee akiongea. Mkiwa wase wa kutumia unakuja okay. Takuja tuna. But ukisema hata nimefika hapa hivi sijui nini naona hii na hii na hii hapa mtu like ni kitu ina happen hapo, you know, like it opens up the universe of information. At the end of the day, the most important thing in information, you do change life. Ukisikia kitu una change. So that creativity alone inafanyanga siwezi reply a basic text, like I have to go think and write a lot nini. You know, like tu niongee like ikue a full blown conversation yenye hata wewe pia nikisha kwa si zile okay anakuuliza swali nyingine tena unajibu hiyo tena, alafu at the end of the day unafeel kana kusumbua akikuuliza na ni eti wewe tu unapeana very small answers, you know. But yeah, so back to the question, yet your creativity ndio mi ona it makes me in everything I do, whether in the youth leadership thing, whether in maybe projects to try could do, my interactions with people. I like surrounding myself with creative people who are not content with what they have.
yani kitu yenye iko like ili take wasesi basic si lazima ukue ati kuna do but tu usikue basic. So for instance mtu hakutosheka like na this still camera ndio ali come up na idea drone kwa like mbona mpaka ine record ka iko hapa na mpaka nani ndio a move na wacha niweke huko juu. So creativity I think actually it's one of the most important traits someone can develop and have because it creates a new world. Okay. Albert Einstein anasemanga what's more powerful than knowledge? Imagination. Imagination. That's where creativity comes in. Imagination is powered by creativity. I think Always that's the biggest quality I value in myself. Always a pleasure. Awesome. Now, do you want us to know mahali tunaweza kupata if someone anaweza taka kucommunicate na wewe ama kuconnect na wewe after this? Okay, awesome. Na text umesikia ujibu. Text ni anakwanga akifikiria. Uko kwa 24 wapatie 24 hours. 24. Kama package Wells Fargo. Like business days, ndio? 3 business days. I will have responded. Sawa basi. Kwa patient. Bado ni one love. Tuambie takupata wapi? So you can find me on ukiona Njorome niona, ukiona Kendi umeniona. Jaman. Wakuu. Ukiona Broski hapa umeniona. Hiyo ukiniona unaona. So just creating that community yenye NYCK community. Ukiongea na huyu ni rahisi sana kupata mwingine. Ama hata chenye unataka kusaidia na huyo mtu anaweza kusaidia dai, So but social media, LinkedIn labda, I understand like usage haiko hyper for a certain demographic, but we are very active on LinkedIn. Isaac Chibole, and then Twitter. Can you guess my Twitter name? Yo. Chiboling. Si Chiboling. Nilikuwa nimeiona. Isaac. There's something scandalous. Busema. Najua kwa Twitter yake ameandika ame build shrine honor of hip hop something that sort. Actually my Twitter is Kenya's Economist. Kenya's Economist. Actually tells me that your title inafanana na ile book ya Kibaki. True. Economist. So whatever that means. Nice. So I'm Kenya's Economist on Twitter. Nice. Gavai contract services zangu hiyo. Sasa mama hizo anaweza kutafuta. Napendi kutumia do. That actually doesn't. Economists sometimes are some of the most extravagant people. Because unajua si nimekuambia multiply effect. Do ikitoka ina triple effect nini. So economists actually wanataka do itoke. Beautiful. Oh, nice. So I can be found on those platforms. Nice. And then if you just reach out to any NYCK affiliated youth. Nice. NYCK is a community of people who are in touch with nice. Wanajuana, and they're all thinking the same thing, focused on progress. So once you reach them, you've reached me. Nice. Once you reach out to National Youth Caucus Kenya on LinkedIn, on Twitter, on Facebook, you found us. Nice. Hapo sawa. Thank you for coming through. Ukirudi NYCK, salimia watu wote, salimia Madam CEO, mwambie tumemiss sana leo, tulikuwa tunataka kuchambua hiyo kichwa yake sana, but we'll find some time pia yeye tukae na yeye chini and we get to know about them na impact yenye mna make. Na kuna hiyo kitu yenye anasemanga ati akiambiwa ati the youth are the leaders of tomorrow. Yani leo mpaka nitakas kwa hii studio. Yeye anasemanga that is some crap. Na hivyo pia ndio tuna believe hapa that the youth are the leaders of today. Na nyinyi waseme mme take the mantle and you're leading people na mna inspire other young minds, and that is so commendable that tuna celebrate right here on Radio 254. Thank you so much, man. Yeah. On behalf of the society, we are humbled. And the goal is to not just lead, but, create other leaders. Because at the end of the day, leadership chenye usaidia nayo ni tina change more lives. You're able to change more lives. Unachukua one thought and you go in the mind of one person, na mnaishare with many people and it transforms them.
So that's why lazima youth wakwe leaders of today. You know, because you are living in a reality today that, you know, affects you and that you must influence. You know, ikue bearable for you, it create opportunities for you, and it create a better tomorrow for you. Leadership is basically just, you know, taking responsibility for your life. Toacha vitu zicollapse juu nature in its essence it's chaotic. For instance, kama watu wangekuja hapa wakate the bush or develop nini, sasa ingekuwa very big forest or nini. So leadership is just taking responsibility for your life. It's not anything too complicated. So youth now and your leaders was you know, they have a lot of information. They are the ones being affected by everything, and they understand the new world that's being created. So they should be given the chance to learn. They should not be discriminated against CG. They don't have experience. That's why the mentors are there. You know, that's why the older guys are there to show them that, you know, you can take these lessons. You can do this way, but don't lock them out on the pretext or the pretense or they lack experience. That's how they learn. But they have great ideas and they have what it takes to transform our communities, our nation, our continent, you know, and make sure that we live in a better future. After all, some of the greatest conquerors in the world, to come Alexander the Great, alikuwa miaka ngapi? Conquer 30 by 30 alikuwa amekonka kila kitu. You know, so and no one should feel like they are they don't have value, they cannot achieve greatness just because they're young. Just get something that means a lot to you, that you believe in, and follow it passionately, and surround yourself with people who will energize you, work with you. Juu pia ifai kuwa all about people will support you. We pia support watu. Nachukianga nikipitia WhatsApp status naona watu hapo wamepost support if you me. are not sijui Supporting me. my life I'm cutting you off. Cutting who off? Wewe umeadd value kwa yangu. You know, people should ile kitu. Yeah, so like, you know, just as much as you are looking to be supported, also support as much. Na kila mtu ataweza achieve that greatness, and there's enough space for everyone. There's enough space for everyone. Hata kama mnataka kuwa nyi wote madaktari, unaweza kuwa ule daktari mrefu, daktari mfupi. So like there's space for everyone. No one should at any point be scared to work with another that unaona kuna competition. You know. Amazing. Any last words, Mr. Njoro? Well, I can say it's been it's been an honor. I've actually been one of our easiest guests. Tumecheka mbaya. Yote mingine tunakuanga tukicomprehend vitu kubwa. You feel the room as your energy is amazing. We've personally learned a lot. And one thing I've gotten from you is unajua, like the concept of samaki mkunja ngali mbichi. And personally, like looking at where we are, how old I'm supposed to, I plan myself to be, like 90 years, 100 years. At 25, I'm still young. At 25, I'm really young. So I can still get to fold myself, get to read those books, get to find that one person who I really aspire to become. And through that, I can be able to get to achieve a lot, just as you have. So thank you. And your story is something. Your story is a true testimony that people can actually become great. People can actually achieve a lot if only they get to observe 1 to 3 things. So thank you for coming, and always a pleasure. Thank you, man. Always a pleasure. So I also feel I've had a success story today and still ongoing. I've heard of going for what you're interested in, being around people who will energize you to go for it and pursue it to the end. And speaking of success, I write articles. My co-host here, Njoroge, amekuwa kini-encourage niandike, but so I'll be sharing some few nuggets every Wednesday when you get time. And so, and my nuggets, I call them CUD, C-U-D. So unajua ruminating animals, they chew cud. So it's just a message that I want people to keep pondering ruminate on. To ruminate on. Keep chewing. So I'll share
one that I had prepared for today. So card for today: if success is the steady progress towards your own personal goal, then failure is not progress at all. That is not even trying. So it is proper to say success is doing and failure is not doing. So ponder on that, and it's been an amazing session. Thank you so much, Isaac. We are honored to have you, and you filled our cups. And I expected that from you. So asante sana, and I hope people, our listeners out there may gain a lot. Yeah, so stay blessed. Thank you. Yeah, man, we live super inspired. You know, someone told me that nikiona after kuongea na wewe nachoka. You know, you are off the phone. So, yeah, energized, you know. Inspired. And then I quote kama yenye umesema ya success. I had another one I was thinking of lately. Yeah? The burden of success lies not in achieving it, but in maintaining it. Like kila mtu kuna kitu important ashaifanya. Ukiza tu kila mtu, hata mse wenye wewe unaweza ona ni loser. Kuna time kuna kitu ashaifanya, but now you don't consider them a winner because they didn't maintain it. So once you get success, usiachi kuchanganya akili sana. Focus on how to maintain it and to get more successes. And I just want to shout out our team at NYCK, all the youth who support. And I can't really say you support NYCK, Jew. You know, NYCK like is you. Wewe ndio NYCK. So I can just say the youth who wamejitolea walk this journey of growth, development, you know, to take the small steps and not wait for the big stuff. You know, we appreciate you so much. And as your friends, you know, we promise that we'll keep doing our best to, you know, share opportunities, share learning opportunities, networking opportunities, so that we all grow, because, you know, it's in our collective growth that we achieve our personal potential. So, Sure. Wow. Thank you, guys. Thank you. Nice. Nice. So see you soon. Hii si stop. Si ya mwisho. Actually hajatupea story ya pilot, so atarudi. Hiyo atarudi kutupatia. Story ni kali. Hiyo tutarudi. Hiyo itabidi urudi. You know, most times we fail more than we succeed. True. So ni important pia wase to have two sessions zenye pia tuna discuss tu hizo failures na vile sana. Nice. So yeah, thank you so much guys, and we'll be back for that session. Awesome. Dreamily. Sidhani doka ili crash. Think ilikuwa tu suspended 4 minutes. Yeah. Sawa basi. Nilikuwa niende training. Just on airplane mode. Nilikuwa niende training nikaitishwa half an M. Nice. Tutarudi. Nikiwa na Joro Mr. Businessman hapa najua. Yeah. Hiyo ndio itapatikana. Sawa, ladies and gentlemen, it has been the Magic in the Mess segment. Kila we know from 1 to 4 p.m. Hapa we make wisdom go viral. I have been able Mr. Sammy Muthundu. And I'm your guy, NJORO, Mr. Njoro. And your work host, Kendi Dumba. Nice. And then until tomorrow, do love, spread love. Take a right turn, take a right turn. Take a left turn, take a left turn. Ikipa jua vile utaenda juu. Ikienda chini, chimba uko chini. Just do everything with love. Do anything that you love. Until kesho, bye-bye. Miss Biresh signing us off with Solo. Na tafadhali, usi waste my time. Niwache Solo. You love. Until kesho, bye-bye. Miss Biresh signing us off with Solo. Na tafadhali, usi waste my time. For my peace of mind, my head in it was so long. Don't waste my time. Niache Solo. For my peace of mind, my head in it was so long. Another day, another fight, another picture perfect lie. Unasema unanipenda, why you lie? Another reason to leave you behind. Unanicheza, you think I am blind. I saw your phone last night. I see you're into the crazy time. Yeah. Leave me alone. I'm better on my own. Go ahead and leave me alone. Just leave me alone. I'm better on my own. Go ahead and leave me alone.
my time. Niache solo for my peace of mind. Heri niwe solo, don't waste my time. Niache solo for my peace of mind. Heri niwe solo. Keep up, keep up. Keep up, why you trying to lean on me? Wake up, funny it just dawned on me. You don't deserve anything I give. You don't appreciate me, nah. I'd fight for you like a soldier. Put no one, nothing above you. You showed your face, nikachoka, baby. Yeah, so now I'm on to the next one. I got your vibe with the next one. I'm on a highway. No more lying pretenders. Yeah, I said I'm on to the next one. I got your vibe with the next one. Sissy, mommy.